lenn moo xew la daan xew képp koo xam ne nag yaakaar nga ni boo daje woon ak Moustapha nekk Aboubacar Saddiq génne ci sa poos jënd bërëb bañ def jumaay Madinatul Munawwara tey jii bu nekkoon jàpp nga ne jamono jooju boo ko mënee di nga def loolu kon loo am nga dawal ko ci zawiya bi ci jàkka ji ci jumaa ji ngir yàlla di wut yàlla am yàlla yal na yàlla defal tawfiq yal na yàlla jàppandal ku ci yéene yal na yàlla mottali li may wax ci jumaa Tiwaawan moom laay wax fii ci ITFA ku am defal ku amul defal sa dërëm ak sama dërëm ak sa dërëmu moroom mooy tax liggéey bi yegg inshallah Sénégal sama dërëm la waaw waaye kon fii sa dollar la sa dollar la ak sama dollar ak sa dollaru moroom waaw mooy tax liggéey bi yegg masha Allah mbokki jullit yi mbokki talib yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital si nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed si bu ñu bëggoon rek woo mbokki jullit yi ci zawiya bi nga xam ne moom lañ fa jëndoon ñu ngi woo góor di woo jigéen di woo képp ka nga xam ne yaa ngi wax ashhadu anna la ilaha illallah nga ñëw def ci sa participation ndax incha allahu taala ñu yeggale liggéey bi nga xam ne ci moom nañu soob zawiya bi mu sottee incha allah bëgg nañu fa def ay classe di fa jàngal xale yi di fa jàngal mag yi daara bi nga xam ne Serigne Sidi Ahmed commencé na ko bu pare ñu ngi fay jàngal yu bëri soxna yu bëri ñu ngi si jàng bi ba soxna yi dem nañu léegi ba seen bopp ñu ngi jàngale léegi ñu bëggoon tàllal leen loxo ngeen ñëw jàpp si ndax ñu mottali loolu bu xale yi jëlee vacances bu xale yi jëlee Pâques bu xale yi jëlee nawet ñu bañ a nekk si mbedd yi ñu regroupé leen ci benn place ñu ñëw jàng fa seen diine jàng fa seen tarixa jàng fa islam ñu yar leen ci loolu ñu taataan leen ci loolu ñu jox leen héritage bi nga xam ne ñun moom lañ jëlee ci suñuy parents. This will allow us to have our own space to call home. Having our own masjid will be very helpful to us when it comes to Eid prayer, having hadara, and just having a safe space for our kids. This will also allow our kids to learn Al-Quran and get closer to Allah. Having our own masjid is very beneficial for everybody. It's beneficial for the community because people can come and pray, and kids can come and do their homework here and wait for their parents, instead of renting out a building or a place every single time. Finishing off the masjid will mean a lot to our community. We could call this place home without having to worry about to rent out a place or having to constantly switch the venue just because of space. leen di woowaat encore di yàlla encore loxo xeebuñu dara lu waay mun lu waay indi ñu ngi tàllal suñu loxo di leen jërëjëf di leen wax jazakallahu xayran assalaamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalal Serigne Babacar Sy Mansour ak i rakkam ca Tiwaawan waaye ci njiitalal Serigne Sidi Ahmed Sy bu maam Habib bu maam Cheikh Sidi Laaji Malick mi ñu yàlla booleel fii ci États-Unis d'Amérique ànd kook waa ITFA di Islamic Tijaniya Foundation of America doon bi déew di wasaare leeru tarixa bi fii ci États-Unis d'Amérique ak li ko wër ñoo leen woowoon ci njëndum zawiya bi nga xamante ne ma nga ca Baltimore mu doonoon église jënd nañ ko cash waaye tabarakallahu nag mbokk yi liggéey bi tàmbali na lan moo xew dañu war a yeesal suñu pas-pas ngir mottali suñu yéene ci zawiya bi ndax nag zawiya bi suñu alal la kon tabarakallahu lan moo xew ñu ngi leen di woowaat mbokk yi ci li nga xamante ne moo di construction zawiya bi waaye defar li nga xamante ne moo di infrastructure yi mu war a àndal mu di institut islamique ba ñu war a jàngale suñuy doom l'islam waaye tabarakallahu di fa jaamoo suñu borom tabarakallahu mbokk yi bu ngeen déggee loolu xam ngeen ne kon defoon ngeen seen doole waaye ñu ngi leen di waat ñu àndandoo booloo ngir doon benn say defaat suñu doole ci li nga xamante ne nii moo di liggéey bi ku ci bëgg a participer nag mën nga ko def ci Zelle bi wala ci Cash App ci 202 763 5253 muy 202 763 52 53 bu dee yaa ngi Sénégal ci Orange Money Wave wala Kopar da ngay dugal ci Orange code bi ñu naan 52 14 54 maanaam da ngay def dièse 144 dièse def 5 étoiles 52 14 54 étoiles. Zawiya Seydil Hadji Malick ca Baltimore jàmbar yaa ngoog waa ITFA ngoog Serigne Sidi Ahmed Sy Mouhamadul Habib ànd koog mboolem jullit ñi waaye mboolem waa ITFA yéen a dajale woon seen alal jënd ko yéen a dajale woon seen alal def ko am na ci ñoo xam ni jëloon nañu engagement kii ni maa joxe lii kii ni maa joxe lii mbokk yi boobaak léegi ñanga ca di ngeen gën a bég mooy bis
bisu immigration ba, di ngeen gën a bég bis bu ñu lalee mbalaan wasifa, di ngeen gën a bég bis bu ñu toogee ne tey fa la ñoo xadara, di ngeen gën a bég bis bi sëriñ bi jiitoo ñu topp ci gannaawam dëkkmal zaawiya Seydil Hadji Malick. te nga yii yëpp dañ ko defar ba mu baax fi mu nekk nii mu war a des fële ca gannaaw mais fii nii ci kaw yëpp defar nañ ko ba mu baax donc lii mooy fenêtre bu mag bi extérieur bi defar nañ ko xam naa ne am na ay touche yu ñu war a tii pour dindi croix yeeg yooyu defaraat ko. lii nag sanctuaire bi ngeen gisee ni mu meloon mu njëkk léegi fii defaraat nañ yëpp dindi asbestos ba peinturaat ko donc su ngeen ko gisee moo nekk nii defaraat yëpp peinturaat ko pour mu gënoon a yànji donc il faut que ñu defaraat nettoyer nga xam ne flore bi bois la bois rouge su ko defee mu gën a yànji gën ñoo sawarloo ci liggéey bi de même ci balcon bi su ngeen koy gisee nii defaraat nañ yëpp flore beeg yooyu lépp defaraat nañ ko mais il faut que ñun ne jàpp ci nettoyer def investissement humain ñëpp bokk ci. donc maa ngi dugg ci biir jumaa ji place bu mag bi donc mu ngi nii yëpp macha allah defar nañ ko. mbokk yi xam ngeen ni la ca nekk lépp kenn xamul lu mu doon, waaye gis nga dajale ngeen seen alal def ngeen ca ñaga ca, yaakaar naa weesu nañu faju ne woon léegi mu noppi. mbokk yi am na lu des, waaye xam ngeen ni le 26 incha allah taala di samedi bi ñu dëkkmal dimanche le 27 mboolem ñi dëkki Baltimore dëkki Washington ak li ko wër dëkki Amérique nu ngi woo ñëpp ci ndigal Serigne Sidi Ahmed si Mouhamadul Habib ngeen ñëw indaale leen bale, indaale leen lu ñoo nettoyé, indaale leen lu ñoo taaralee bis kër borom bi subhanahu wa taala. lu ci nit def boppam la ko defal. nu ngi leen di xaar zaawiya Seydil Hadji Malick ca taaral ko, ca bale ko mu set, ca parfumé ko, ca lay taal fa cuuraay. zaawiya Seydil Hadji Malick ca Baltimore samedi 26 dimanche 27 ci taaral ko, ci raxas ko, ci bale ko, ci waajal ko. yéen ñu joxe woon dolli leen ñu gën a taaral jumaa ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. man la seen mbokk taalibe El Hadj Mamour fii di studio Darou Habib bu Dallas Texas ànd ak waa rajo Timbi indi leen programme bu xew. xam naa rek dañuy nuyu ñu jiital si nuyu bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed si nga xam ne mooy le père fondateur de ITFA. kooku buñ ko nuyu ne ñëpp di nuyu soxnaam si tedd soxna ma jigéen sekk si jàmbaaru islam rawatina fii ci ëtt ITFA di Amazon bu mag si fii si ITFA. ñu nuyu jigéen ñëpp suñu auditeur auditrice ñi ñuy àndal si programme bi every Thursday ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen encore jaajëfal si li nga xamante ni you guys are the die hard for the ITFA programme radio. tey nag sans plus tarder xam naa dañuy dem rek soxna Maguette mu indi ñu programme mu ITFA because we have a great show just hang tight incha allah. comme d'habitude ni ñu koy defee soxna Maguette mu indi ñu programme basically weekly activities yi nga xamante ni is most likely the program that is run by ITFA bi-weekly. soxna Maguette. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. ñu ngi dellu di leen ziar. di ci panel bi yëpp di leen ziar. dañuy ñëw ñu bokkal plateau bi di leen ziar bu baax a baax. di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila suñu papa suñu amersi bi suñu Habib si suñu man El Hadji Malick buñ ko nuyoon nuyu nañu sangi ci panel bi yëpp ak ñi ci ITFA bi ñoom tamit dañuy nuyu suñu yaay daara soxna may jigéen fekk si ko ñaanal yàlla ñu ko ñaanal ko yàlla may wér bàyyi suñu kanam mu li mu naal ci ITFA bi yëpp yàlla may ko kattan bu mottale buñ ko nuyoo rek nuyoon nañu jigéen ñi ci panel bi ak ñi ci ITFA bi comme ni ko waxee rek dañuy ñëw rek dellu si waat ci programme bi nga xam ne ni ITFA mi ngi koy amal every week programme yi nag da ci jiitu nekk programme bu daara ji nga xam ne suñu sëriñ suñu wasila moo koy jàngale dañu am na si daara jooju nag ñu ko jagleel góor jigéen
mag ak ndaw jaare ñu ngi ko def am dañ ci jàngale en wolof dañ ci jàngale en anglais mi ñuy dimbali nag ñun étudiants yi nga xam ne ñu ñuy doog a tàmbali ak ñi avancé ñëpp macha allah ñu ngi lire alxuraan bi ñu ngi koy mémoriser dinañ ko jàng fiqh ñu ngi jàng hadith tafsir tajwid ak sira cours yooyu nag comme ni nga xam ne ñu ngi am ñetti yoon ci semaine bi bu ci njëkk mi ngi am on Sunday ni dimanche ñu koy amal from 1 p.m. ba 3 p.m. New York time session boobu mi ngi amee en wolof te session boobu nag ci ñetti classe lañ ko divisé bu njëkk bi nekk pour élèves yi nga xam ne ñu ngi doog a tàmbale di ci topp élèves yi ci digg bi bu mujj mooy élèves yi nga xam ne avancé nañ session bi ci topp incha allah ñu ngi koy amal on Tuesday muy mardi ñu koy amal from 8 p.m. ba 10 p.m. New York time boobu tamit comme bu Sunday bi ñu ngi koy amalee en wolof waaye boobu nag ñu ngi ko jagleel élèves yi nga xamante ne macha allah dañ góor comme jigéen seen jàng dafa avancé donc session boobu moom benn classe rek la on Tuesday bi ci mujj nag ñu ngi koy amal on Saturday ñu koy samedi nekk from 1 p.m. ba 2:30 p.m. New York time session boobu nag ñu ngi amit ñu ngi koy joxe en anglais ndax ñu ngi ko jagleel suñu njaboot yi nga xamante ne anglais bi mu gën a yomb suñu mbokku anglophone yi session boobu nag comme bu Sunday bi ñu ngi ko diviser en 3 classes bu njëkk bi nekk pour élèves yi nga xam ne ñu ngi doog a tàmbali débutants yi bi ci topp nekk élèves yi nga xam ne ñu ngi ci diggante bi classe mujj bi nag nekk élèves yi nga xamante ne incha allah ñu ngi avancé cours yi nag ci ñetti fan yëpp ñu ngi koy joxe ci Zoom bi comme fi ñuy defee rajo bi di wax ne rek saa yi ñuy def cours yooyu dinañ ko record suñ ko recordé ba pare dinañ ko publier ci ITFA Institute bi ci YouTube bi di wax ne rek képp koo xamante ne da nga raté classe bëgg a dabu wala nga bëgg nafar mun nga fa dellu foo fa demee rek incha allah lépp di nga ko fa fekk xanaa di wax ne rek képp ko fa dem rek nga inscrire ay mooy nga subscribe comme ça dina la dimbali nga mën a di jot notification ci lépp lu nga xam ne ñu ngi ko fay dugal na comme ni ñu ko xamee ni ñuy recordé classe yi noonu la ñuy recordé gàmmu yi noonu la ñuy recordé burdu yi nga xam ne ñu ngi koy def online noonu la ñuy recordé tamit convention mooy journée cheikh te lépp foofu lañ koy download comme ça képp ko fa dem rek incha allah di nga mën a seetaan di wax ni képp ko xam ne bëgg nga bokk ci classe yooyu mën nga woo soxna Ndeye Amisa ci 401 261 2701 wala nga woo Adja Maam Adama Gueye ci 401 688 5617 wala soxna Jeewo Ba ci 206 931 1895 képp ku leen ci woo rek ci foo mënti nekk rek incha allah ndax classe yi comme ni ñu ko xamee yam rek Amérique képp koo xam ne yaa ngi Europe nga nekk Sénégal wala nga nekk fépp rek fu mënti nekk Canada sax fu mënti nekk rek nga bëgg a bokk ci classe yooyu mën nga contacter suñu coordinatrice yi dinañ la mettre en rapport ak fépp foo nekk coordinatrice bu fa nekk rek ñu mën la dimbali ba nga join classe yi ak level rek boo xam ne rek macha allah toll nga fa di wax ne rek programme bi ci topp nekk programme rajo daara ji ñu koy wax rajo ITFA muy comme di ñu amal tey ñu koy amal every Thursday from 9 p.m. ba 11 p.m. New York time ñu koy tuddee nag ëttu ITFA li ko tax a jóg du dara di waxtaane ay programme yoo xamante ne dafay jëm ci suñu société jëm ci éducation jëm ci santé jëm ci immigration jëm ci ñi xam dañ fi am ay business jëm ci lépp lu nga xamante ne mi ngi méngoo ak suñu dund ci suñu ay biiri kër ak suñu dund ci lépp lu nga xam ne mi ngi dëngu ak Amérique bi ñu ci faral nag di invité ay borom yi xam-xam yoo xam ne ci rek programme bu ñu mën a taxawal rek bu ñu mën a bëgg a waxtaanee rek ñuy ñëw diñ ci waxtaanal diñ ci yee diñ ci gis ci lu bare bari ñuy posé ay questions ñuy tontu mu ñuy dimbali di yombal suñu dundin fii ci Amérique bi lu mel ni comme tey ñu ko xamee ñu ngi moment wu taxi ñëw na macha allah tey ñu ngi invité suñu sœur mu war a ñëw waxtaan ak ñun ci lépp li nga xamante ne rek mi ngi jëm ci taxi yi noonu yi tamit lañ koy defee ay ajjuma yoo xam ne dañ koy def xadratul juma di ko def di ci invité ay imam genre yu am xam-xam ñu ñëw di ñuy waxtaana dañuy def ay jàngat ci lu jëm ci suñu diine ak suñu tarixa Tijaniya programme bi ci topp nag nekk programme de réunion de stratégie nga xamante ne ITFA da koy am every Wednesday from 8:30 ba 10:30 p.m. New York time réunion yi nag di ko tax a jóg du dara di dajale membre ITFA yi nga xam ne ñoo nekk ci xadara bi ñu ñoo di toog di dajaloo di waxtaan di lépp lu nga xamante ne rek ñu ngi jëm ci doxalinu ITFA programme yi ITFA di tëral yëpp stratégie yoo xam mën nañ ko adapté ba muy mën a di yombal doxalinu ITFA ba lépp lu nga xam ne ITFA am na ko ci problème bi ñu mën ko taxaw di ko waxtaanee di ci trouver ay solution moo tax dañuy ñaan rek ajjuma chaque mercredi every Wednesday képp ku nga xamante ne rek sa jot may na la ko
rek nga dugg ci Zoom bi ba léegi rek ci ban Zoom bi lañ koy defee rek nga dugg participer ci réunion yi ndax comme ni ñu koy waxee chaque jour nee nañ xeebuñu benn xalaat xeebuñu dara lu nga xamante ne rek dina jëmale liggéey ITFA bi ci kanam programme bi ñu mujj nag ni que Ibra Fund ñu gën ko xam ci ITFA Fonds pour enterrement et rapatriement Ibra Fund nag li ko tax a jóg di ñaan rek bépp membre ITFA bu nekk fii wala mu nekk Europe wala bépp jaboot goo xamante ne am na 18 ans et plus dañ leen ñaan rek ñu join Ibra Fund ndax yàlla na yéex dañuy ñaan rek bépp membre ITFA bu fi jóge wala bépp parent membre ITFA boo xam ne jóge na fi muy fii muy Europe ITFA am taxaw bu mucc ayib taxaw bu gaaw ba koor yooyu ñu mën leen delloo Sénégal ca seeni mbokk bu ñu eggee ba Sénégal it fa continuer accompagner famille yooyu ba ñu mën a yëbbal wéy daaw yooyu suñu borom ci anam mu gën a gaawee ak mu gën a rafete di wax ne rek képp koo xam ne bëgg nga adhéré ci Ibra Fund bi bu ci am benn information mën nga woo El Hadj Pape Ndiaye Guèye ci 502 876 6769 wala nga woo sëñ Cheikh Dial ci 267 688 8980 wala nga woo sëñ Pape Mbaye Kebe ci 978-856-5401 képp koo ci woo ci ñoom rek incha allah dinañ la dimbali jox la information yi nga soxla ba nga mën a join Ibra Fund di wax ne rek képp koo xam ne am nga benn paiement boo xam ne bëgg nga koo def mu jëm ci ITFA mën nga ko def via Zelle ci 202-763-5253 wala nga def ko via email ci tijaniyafoundation@gmail.com wala nga def ko via Cash App ci seen number 202-763-5253 di wax ne Haj Mamour xam naa bu ñu jógee ci loolu nga xam ne mooy programme yi nga xam ne ITFA daf koy amal every week from Monday through Sunday dañuy ñëw rek ci programme yi nga xamante ne nag ITFA daf koy dee amal bu ñu waxee programme la suñu xel dafay ñëw jëm ci koor bi nga xamante ne incha allah ñu ngi koy demal di ko séntu di ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm buñ ko waxee rek suñu xel dafay dem ci Ramadan tour bi nga xamante ne suñu sëriñ suñu wasila da koy def bu koor gi tàmbalee ba ci koor gi di jeexee muy wër ci xadaraat yi di dajale xadaraat yi di saafanteeg ñoom di dogootu ak ñoom ak seeni communauté di leen ñaax ba kooru déwén di wax ni calendrier bi nag ubbi na te comme ni ñu ko xamee sëñ Cheikh Oumar Ndiaye macha allah contacté na présidente daayira yëpp ku ci nekk jox nañ la date bi nga xam ne ci la fa suñu sëriñ suñu wàcc la war a ñëw dajante ak xadaraat yi di ñaan yàlla na yàlla yombalal ko yoon bi defal ko ci jaama bu ñu jógee ci Ramadan tour bi nag dañuy wax ni teg tamit calendrier gàmm yu ubbi na donc comme ni ñu ko xamee at bi tegu na di wax ne am na ñoo xam ne jël nañ seen ay date ba pare ñu ngi ñaax nag xadaraat yi ñu dem waxtaan seen biir xool date yi nga xam ne moo ko leen convenir pour ñu mën ci def seen i gàmm bu ko defee bu ñu jëlee seen date ñu dem contacter Adja Ndorin Gueye jox ko seen date comme ça mu dugale leen ko ci calendrier bi di wax ne rek incha allah xam naa ne ñu ciy liggéey bu calendrier bi sottee dinañ ko publier comme ça nit ñi mën a gis date yi nga xam ne yenn xadaraat yi jël nañ ko ba pare gis tamit date yi nga xam ne available na pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a jël datu gàmmu ndax loolu yi dinañu dimbali nit ñi bàyyi xel ci yenn date yi nga xam ne lu mel ni que ni tabaski bi nga xam ne ko xam ne ñëpp incha allah mi ngi fas yéene nekk début juin di ñaan rek kuy jël date nga bàyyi ci xel di fàttali tamit nit ñi tam bàyyi xel ci màggal incha allah xam ne mi ngi ñëw ci août bi ak tamit mawlud bu mag bi waaye rek ñuy waxaat rek di ñaax rek xadaraat yi rek ñu commencé waxtaan comme ça mën a jël seen date yi ndax macha allah at bi commencé na te mu ngi dem buñ fa jógee ne dañuy ñëw ci li nga xam ne wax dëgg yàlla suñu tool yi macha allah sonal nañu lool waaye nag dañuy ñaan yàlla baax na yàlla nañ ci yàlla mu cëm ñu ñëpp muy xàkk yi nga xam ne sonal nañu ci woote léegi nag comme ni ñu ko xamee dañuy woote ci numéro yi nga xam ne buñ la wooyee yenn saay dañ naan xaaral mu jël des fois ñu wooy leen numéro Washington wala numéro Jersey wala fenn mën dañuy xalaat ne ci kat mën na am comme soxla la waaye rek ñuy dellu di bamtuwaat rek di ko waxaat rek ni que ni képp ku jot kóol du wax la lu jëm ci réunion ITFA mën nga rapproché parce que ITFA benn meeting lay def every week mu on Wednesday te benn zoom la am muy zoom bii ñuy defee rajo bi foofu la ñuy defee meeting every Wednesday 8:30 to 10:30 amul beneen zoom amul beneen link amul beneen numéro buñ ci jógee beneen rencontre bi tey la mu mel ni comme Thursday 9 to 11 fin zoom ñu ciy def rajo ITFA bi donc rek ñu fàttali mbokk yi di fàttali suñu bopp rek képp ku la woo wax lu jëm ci meeting
lu jëm ci ITFA ci beneen jour bu mënti nekk du ITFA even bu fekkee ni daf la wane le Thursday wan Wednesday te jox la beneen Zoom wana link wana dara du ITFA parce que ITFA benn link la am benn Zoom la am moom la ñuy defee rajo bi fa la ñuy defee réunion yi ak yëpp donc di ñaan rek ñëpp ñu bàyyi ci xel xam naa ne xaaral afam sax bu duggaatee dina ci dellusiwaat incha allah comme ça ñu gën cee bàyyi xel di jëm tamit rek ci li nga xamante ne ba léegi di jëm rek ci liggéey zawiya bi ndax nag programme la bu bees bu ñu génnee di ñaan yàlla nañ ko yàlla mottalil waaye programme bi def naa lépp rek zawiya bi ko tax a jóg muy ITFA monthly pledge bi nga xamante ne ci dimbalu Haji Assane am nañ ko ci website bi ci tijaniya.org xanaa di wax ne rek open enrollment bi ma nga fa li ko tax a jóg du dara di ñaan rek membre ITFA boo xam ne mën na donner $50 $100 every month nga boo ko defee nag di nga ci am ñaari pàcc bu njëkk bi mooy di nga jàppale zawiya bi ñu den eggale liggéey bi nga xamante ne tàmbale nañ ko te ñaan bi nga ñaan yàlla mu dimbali ñu pare ko dala next convention beneen bi mooy dina la yombalal ba nga xam ne incha allah next convention fi yàlla bàyyee ba mu egsi xëy na macha allah dina la yombal pour nga am showroom boo nga xamante ne da ngay ñëw rek ñu jox la sa caabi donc di wax ni rek képp ku nga xamante ne dem nga ci website bi ci link bi incha allah fan yëpp fan na mi ngi koy publier boo fa demee di nga gis noo mën a defee sa pledge every month ñu mën ko di ko deduct even ci sa crédit sa carte boo joxe war na sa bank account moom loo joxe xam naa Haj Mamour dañuy bàyyi rek ci lu jëm ci enrollment bi xam naa Haj Assane dina dugg après gën a expliquer gën a joxe détails yi comme ça gën a yombalal membre yi ba ñu mën a xam incha allah niñ koy defee comme ni ñu koy waxee rek nag enrollement la boo xam ni yamu rek ITFA ku xam te ko képp koo xam ne xam nga tamit nit koo xamante ne war na bëgg mën a donner muy $50 muy $100 jëmale ko ci ITFA ndax nag comme li ñu wax rek zawiya bi moo ci jiitu ñu ñaan rek ñaan koy ñaan bi ñaan ñëpp rek ku ci nekk rek loo ci mën rek nga def ko ngir macha allah ñu am enrollement bu xaw a am bu xaw a takku ndax mu mën ñu dimbali bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne tàmbale nañ ko Haj Mamour defe naa ni loolu mooy programme yi nga xam ne information yi amoon nañ ko fi naa dama lay delloo kàddu rek ba ci kanam incha allah rabbi. Thank you so much soxna Maguette vraiment li nga fi indi am na solo lool like we said ITFA moom programme am dafa yaatu and some of them are we live in it daily and we are reactivating them through the Wednesday meeting 8:30 Eastern time every Wednesday same Zoom link bi comme ni nga ko waxee noonu because of the hackers yi day happen ak yooyu mais ni nga ko indee leer na nañ wax dëgg yàlla I think people take note of that beneen bi mooy li nga xamante ni mooy jàngale mi non seulement sëñ bi moo koy jàngale mais aussi has created a support team boo xamante ni after class ñoom ñooy daje pour dimbalante ñi nga xamante ni they need help ñi nga xamante ni they strong help those peer to peer support boobu mu ngi fi and ni nga ko waxee those classes are recorded so if you miss a class you can go listen to the recording and also reach out to the support team te boo ñëwee ñoom ñëpp dañ la jàppale ba nga xamante ni you are on speed donc loolu yëpp mu ngi fii te loolu nag ñu sante ko yàlla ki nga xam ne mooy su bopp mooy suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Ahmed si nga xamante ni lui même moo day jàngale classe su Tuesday bi the most advanced class dem nañ ba si ñooñu ñoom tam ñuy jàngale am ay classe donc pour te dire encore since fii moom daara ji dafay play a very big role is the heart of ITFA donc ñu encouragé parents yi ak ñëpp ñu bindu si ñëw indi seen doom yi because we have all the levels te wax dëgg yàlla ñi fa nekk when they recite you guys are witness during the convention you have seen that ñi borom xam-xam ñu nekk foofu ñu demee sëñ Idrissa ak ñeneen ñoom sëñ Moulay ñu ñëpp vraiment rafetlu njàng mi and also loolu doon na la nga xamante ni is went viral universal and was one of the biggest highlights of our convention 2024 donc ñu ngi encouragé encore une fois listeners yi ak parents yi to join those classes beneen élément bi nga wax nag boo xam ne yëli la in the popular demand of the talibés and yërmande ak cofeel ak nga xamante ni sëñ bi si boppam moom déplace am léegi ñun yëpp ñuy déplace di ko fekki Washington mu jël nag ne njaboot gi
since you guys are requesting yearly moom mu jóg pour dem seeti njaboot gi seeti taalibe yi seeti nemmeeku waaye dëkk ba yëpp dëgg la ITFA umbrella ñoo ko organisé waaye nag dëkk buñ ci dem rek waaye dëkk ba ñoom moom event bi because ñun amuñu xaj ak seen amuñu murit amuñu tijaan amuñu lii amuñu laa here in Dallas actually we have a group Christian formatted boo xamante ni they love Sëñ Sidi Ahmed ba nga xamante every time she ñëw we all do it together and successfully in the Dallas area in Texas. So we are bamtuwaat ko si xadara yi comme ni ngeen ko waxee ñu reach out gàmmo yi tamit dama def rek lu repeat the highlights yi nga xamante we are working on right now on the gàmmo ñu ay xadara yi tamit waxtaan comme ni nga ko waxee ak seeni biir jàpp seeni bés bi bàyyi xel ni nga ko waxee màggal ak tabaskeek koriteek yooyu noonu yëpp bés yi fi am yu mag yooyu donc c'est très important comme la répétition est pédagogique tey moom we want to also that the audience themselves are going to benefit more on what we have soxna Awa lu ñuy andil inshallah so we are really holding the floor right now so that we can help people to be here when this big event that we have the program for tonight which is a very big on the popular demand donc loolu moo tax rek ñuy waxtaan encore une fois si programme yi nga xamante ni ñu ngi fi mais nag beneen pàcc bi nga wax te mu am doole lool mooy enrollment bi it is open and really dañ ko andi pour support the masjid but also support ourselves because like everybody here knows we are self-funded organization ñun the listeners like you and me we are the one who's funding this program and ñuy ñaan nag képp koo xam ne ni yaa ngi fi yaa ngi déglu non seulement nga enroll but also at least fair enroll as a people because ñooñu boo leen andee ñu enroll yàlla tiyaabo ba mu leen di jox dana la si jox te du yàq dara si ñoom seen tiyaabo donc encore une fois muy def commission ku si nekk sa bopp rek ne man de I will bring this amount of people minimum I'll try to get 5 people and I will get them registered inshallah ñu donate ñoom nag ñoo xam ne ñuy donate because on the website itself as it stated you have $50 you have $100 we looking at inshallah the $100 up because inshallah dinañu dimbale a month and that if you're bi-weekly you can divide it by $50 every 2 weeks or $25 a week at the end of the month so you reach your $100 mu ngi mel ne back in the days da ngeen fàttale ko bi ñu daan ñëw daayira ñu ne ku nekk na joxe $5 back in the days and women and $50 and then $20 weekly and those days are come and gone but jamono yi loolu lañ tolloo woon gàmmo yi was done in lesser more expensive hotels rooms were not paid back then so most of the food was donated by the population and so on so this is just a little history to tell you how far we come and today we are reaching the period where $100 can be reasonable for asking to help yourself and help your family and by donating because yàlla dégg ngeen ko several times these are words from the different ulamas that say that yàlla moom moo wax ne ku ko tabaxal juma si kaw fii mu tabaxal la palais ëllëg su nga fañ ko gën a soxla donc c'est un investissement boo xamante ni naxasaayul investissement boo xam ne sa bopp nga ko defal yàlla na yeex te amoon na ñu nekk ak ñun ñoo xamante it was die hard bëggoon it fa am masjid especially in Washington DC ñooñu tamit listeners yi ku si am koo xamante ni sa wóllëre la woon da nga know about this dream that they have so you can go ahead and register on their name and also donate for them for seen bëgg pas-pas boobu ñu amoon te couleur ginnaaw lay féete ñu defal leen ko aussi wala a parent like some people did last week on the show am na ñoo xamante ni they donate for their late parents that are no longer here and if you want to donate for your children for whoever you want to donate for the forum is open the link is right there and Hassan Bach I'm sure is dina ñëwaat pour dem waxtaan ci tuuti pour rek put people up to speed on the enrollment because we need it and ren dañ ci boole ay perk and the perk is when you go to convention your room going to be ready and there are other stuff that will come around with the project so we're encouraging everyone ñi nga xamante ni mun nañu def
suma genre yi par exemple nga xamante ni dañ koy deduct before tax, so that help you on your tax gross amount. Nga xamante ni directement lay jógee am nañu account ITFA bi for ñu ko soxla, if you reach out to me I can help you set it up. Nga xamante yow boo ko célébrer rek pare na sa paycheck buy jot directement ñoom dinañ yónnee ITFA li nga xamante moom nga leen yéene, moom nga fas yéene ñu koy deduct every 2 weeks if you get paid by 2 weeks, or if you every bi-weekly bi-monthly, twice in the month, the 15th and the 30th, or every month depending on who you are. Loolu noonu yëpp dañ fay nekk noppal si taalibe nga xamante dafa bëgg a donate. ñi ko set up pour seen bank account also nga xam ne boo ko set up rek jeex na, or on your credit card like Hassan can come back pour runs through the website nga xam ne ñi fi nekkutoon dina leen ko mën a wan, ñi fi nekkoon tamit ñu gën a góorgóorlu rek xool ba nga xamante ni before the end of the show will at least register 10 people, 10 members that for tonight at minimum. Loolu dama ko joxe noonu rek, mais xam naa ne we're gonna have a great night inshallah, over 40 people or so, so we're looking forward to more. So sëñ Hassan bu fekkee yaa ngi fi, xam naa ma bàyyi la rek ak floor bi nga go over the website, how easy is it to register. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sëñ Mamour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sëñ Mamour na nga def waay? ñu ngi fi rek, ñu ngi lay ziare sëñ Hassan, bismillah. ñu ngi door ziar waay, la nuyu waa xadara bi yëpp, waa panel bi yëpp. Tàmbale nuyu bi sëñ Sidi Ahmed si. Soxna ma jigéen si. Rek nuyu bi seen loxo. Gaa yi jàllale ko mbokki ITFA yëpp. So real quick rek suñu website yi ITFA bi Tijaniya.org, képp ku fa dem di nga gis a link on the main page. The link says pledge monthly. So to click this link or this button, then dina la yóbbu si page ITFA monthly pledges bi. So you can quickly read the hadith that motivated us to start this project. And it's the hadith of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. And he narrated the hadith regarding a mission that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had. And Sayyidina Umar wanted to win that competition, healthy competition between him and Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. So it was all healthy, all good. It was all about who will donate more to the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in this particular case, the Prophet asked all the Sahabas that he has a mission and he needs people to bring charity. So Sayyidina Umar went to his house and basically took half of his wealth. Literally, alalam bi yep mu jël genn wàll bi indil ko yónneen bi sallallahu alayhi wasallam. Then mu defee loolu mu fogoon ne nag loolu bari woon na te bari na nag. Then mu indil ko yónneen bi sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina Abu Bakr also did similar thing, dem këram jël alalam bi yep 100% of it mu indil ko yónneen bi sallallahu alayhi wasallam. So bu gaay accès yónneen bi ask each one of them lan nga bring. In Sayyidina Umar wax yónneen bi ne ko indi na exactly lu ma bàyyil suma njaboot. Yow bàyyi naa suma njaboot half, which is 50%. Yow indil naa la 50% pour mission bi. Then yónneen bi sallallahu alayhi wasallam laajte suñ xalifa Abu Bakr. Ne ko yow lan nga indi mu ne ko man de lépp laa indi. Mu ne ko lan nga bàyyil sa njaboot. Mu ne ko bàyyiwuma leen dara lu dul Yàlla ak yónneen bi sallallahu alayhi wasallam. So lii mooy motivate this project pour ñun waa ITFA ñu jéem a roy si suñ xalifa yooyu Abu Bakr as-Siddiq ak Umar ibn Khattab pour ñu jéem a donate ñu ni tamit at least $100, just like Abu Bakr gave 100%, or maybe $50, just like Umar gave 50%. So képp ku ko mun rek bëgg nañ nga jàpp si mission yi, ITFA bi mission yi Islam la, mission yi sëriñ bi la,
just like sahaba yi nuñ jàppale woon mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun itam we need to do our part. So képp ku ko mun duñ demee si link bi di nga am choice of donating the $100 or $50 da ko selege then nga come down nga def sa tur sa name first name last name the phone number sa email then you enter your payment details. So this is going to be a monthly payment inshallah. So I'm going to dugale sa card information and your zip code then nga click donate fi sabilillah. But very importantly, képp ku choose one of these options, inshallah, ding si am ngeremal yàlla, ding si am sadaqatul jariya, ndik yaa ngi tabax zawiya, yaa ngi tabax fu ñu ni di jaamoo yàlla. And on top of that, ITFA will get you some reward. And the reward is ding am free room if you donate at the $100, inshallah. And also if you donate $50, I'm about $300 towards the 2 rooms in the convention, inshallah. So there could be other benefits, but still, your lawyer am the reward with Allah, should be the main motivation, inshallah. So lolan amon pour wax hadara bi yep képp ku si mën a jàpp rek link bi ñu ko def si chat bi clickal si link bi nga choose one of those options, inshallah. Then nga jàpp si mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mission ITFA fi sabilillah. Jërëjëf waay sëñ Mahmoud ñu delloowaat la kàddu gi. waaw jërëjëf sëñ Hassan li nga fi indi am na solo donc comme niñ ko waxee woon rek last week we launched this program, this great program. And sëñ Hassan, I think those who didn't get a chance to be here last week, I would recommend to watch the video on that show and also to take action because last week we definitely get some people on board by enrolling. You enroll si programme bi dem bindu because loolu moo ko tax a jóg te comme ni mu ko waxee noonu there is a portion that goes towards your room on convention time. So we encourage everyone and each one of us to go ahead and enroll and register for this great program because this much is going to be built, inshallah. And we think that people like you and me, by committing themselves to this great program, will donate and will register themselves. And we have so many members of ITFA. And we need to share. Lii dañ ko war a partager ak ñëpp képp ku ñu xam rek yéene ko jàmm yéene ko yiw war nañ ko yónnee link bi mu def for fi sabilillah. Our role is to spread the word. Our role ñun suñu role mooy ñu spread ko comme rek yonent yàlla Ibrahima biñ ko na wooteel he heard the message and just woote. The rest God will do ak ñi moom ñi nga xamante ni ñooy suñuy kilifa nekk suñuy wasila ñi nga xamante ni ñoom ñoo ne suñu royukaay day na gën a let us down suñ toll ñu ngi ñaan yàlla ba li ñu ngànk nii yàlla defal ñu si nag comme ça xalif général de Tijaan ni mu ko waxee yéen a ko sombi yéen a koy naan kind of yéen a ko sumb yéen a koy eggal inshallah and stating that we the people in America we have a big role to play on this. This is universal though. Anybody can benefit from it. Anyone with an internet connection can go online, register, enroll, decide how much la yéene ITFA bind ko foofu su ko defee monthly, weekly, bi-weekly muy dugg si kees gi ñuy mën a continuer liggéey bi. And I think those who got a chance to be here before me, before the show start, have seen fu ñu jógee ak fu ñu nekk léegi. Liggéey bi mu ngi avancé mu ngi dem asbestos bi génne nañ ko foofu yëpp defaraat nañu many of those windows, many repaint many places. I suggest and recommend to go back on the beginning. It's about like 8 minutes or so. You see people, the clean, ñii di wàcce, ñii di daaneel. And at the end of the day, if you look at it from years ago, you see that this match has made a lot of progress. And guess what? Who did that? You and me, members who listen, members who sponsored this program, members like you and me, ñoom ñoo nekk ci gannaaw, ñoo nekk di liggéey, ñoo nekk di joxe seen temps, seen xaalis, seen xalaat ba yàlla dimbali ñu yegg foofu. Donc nag mottali suñu pas-pas moo ci des. Te pas-pas boobu noonu ñu am
inshallah it's not only us, anybody nga yéene ko jàmm yónnee ko link bi donc ko link bi explain to them what we're doing, where we are, show those videos, share it with amount of people that you know what, at the end of the day those who ñu yàlla dimbale bëggal leen jàmm, they will chip in, and inshallah yow mi ko nga xamante yaa ko joxe, you will feel the first reward bi ngay am rek is a satisfaction ba nga xamante ne di nga ko am si kii bi. Donc sans plus tarder xam naa léegi ñu ngi avancé si guddi gi. We have a few people that are on board waiting for the great program that we have tonight. We're going to talk about taxes like we did with Elhaj Presidential Njai, Pam Njai Gay, Kentucky, last week or week before. So we did have a great program on that, and today we're going to continue on dans cette lancée avec Sokhna Ndeye Amy Sarr, Sokhna Ndeye Awa Sarr from Detroit, studios are Daoud Habibi. She won't be forgotten. She's a member of it for a long time, and also members and the family. Donc koo xamante ne aussi xam nañ ko bu baax, and popular demand, people are really asking for her to come back because she been coming to ITFA and giving us very good programs. So tonight, sans plus tarder, xam naa ni ñuy def rek mooy bu fekkee soxna Khady yegsi nga du ñu def lu dul nga indi ñu suñu gan gi pour tonight programme. Soxna Khady. Asalaamaaleykum sëñ Mamour, jërëjëf sëñ Assane, jërëjëf soxna Maguette, jërëjëf si li ngeen fi indi. Waaye balaa ñuy commencé rek ñu nuyu suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed si nga xam ne tey moom moo waral li yëpp. Jël nuyoo bi tam mu tegal ñu ko si loxo soxna ma jigéen ñu nuyu panel bi yëpp ak fépp fu ñu waay di dégloo. Waaw sëñ Mamour, jërëjëf si li nga wax. benn dara rek laa bëggoon yokk si affaire yi enrollment bi. Soxna Thiané créé na benn groupe bu nga xam ne jigéen ñi ITFA yëpp a ngi fa, ndax xam nga jigéen ñi moom lu ñu jàpp rek du dem. Donc groupe boobu tamit di leeral rek du food and beverage du team breakfast rek. Xam nga jigéen ñi ITFA yëpp la, ñëpp a ngi si biir, parce que woot bi comme nu nga ko waxee Mamour, ñëpp si war a jàpp pour projet bi mën a jàll jigéen jumaa ji yegg. Waaw donc ma dellu si di dalal suñu rakk ku nga xam ne doom la si sëriñ bi si kër gi la bokk, yàgg na ITFA, vraiment nekk koo xam ne ku am njëriñ la ITFA, muy soxna Awa Sarr. Soxna Awa bismillah. Tey nag soxna Awa war ñoo waxtaanal si affaire immigration nga xam ne fi mu ne nii moo lëmbi réew mi, te ku nekk am na question bu nga xam ne bëgg na ko see laaj pour dalal suñu xel ñu mun a xam fu ñuy teg suñu tànk, comme toujours rek bépp jafe-jafe bu nga xam ne dal na fi Amérique rek si mbokku taalibe yi sénégalais yi rek sëriñ bi dañu indil koo xam ne dina dalal suñu xel, wax ni fu ñu teg suñu tànk ak lu ñuy def. te tey loolu la ñu sëriñ bi defal ba tax ñu indi soxna Awa Sarr. Soxna Awa bismillah. Salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu waaleykum asalaam wa rahmatullah. ñu ngi nuyu waa TV di commencé suñu sëriñ suñu wasila suñu Sidi Ahmed, di nuyu suñu yaay soxna ma jigéen Sakk, di nuyu sama borom kër El Hadj Ibrahima Sarr ak xale yi njaboot yëpp ñu ngi leen di nuyu waa plateau bi itam. ñu ngi jégalu à l'avance, je suis un peu malade, bëgguma woon cancel moo tax waaye naa forcé rek def, mais yaram bi dafa xaw a sutanti tuuti. So bu ngeen ma déggulee rek bu ngeen waxee incha allah dina jéem a wax ci kaw. te bi wax bi jafee rek xam leen ni yaram bi sutanti loolu moo tax. That's okay. Wow, jërëjëf. Donc like you said, inshallah we will dañuy bàyyi rek xam naa je ne sais pas ndax da ngay def un peu the talk about the situation that we have and the laws, or wala dañuy open question and contribution, or how would you like to run this tonight? Man, usually I do open questions just so because I don't want to bore people with things they already know, or di leen wax loo xam ne xam nañ ko ba pare. Donc bu fekkee nit am na question, then maybe ci biir question bi mën nañ yaatal dugg feneen. But usually I prefer to be just questions answered, parce que bu ma duggee ci débat def ko 1 heure de temps 45 minutes fin bi jot gars yi duñu am temps question. I rather for them to start with the questions, and then as we go along I may elaborate on other topics that I feel like is necessary. Okay, that work. Donc inshallah
comme ni ko soxna Awa waxee donc wi gën a niñ koy doxalee mooy nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi am question ngeen laajte related to tax or to immigration su ko defee moom dina ci indi ay leeral and anybody listening or contribution ku ko ci bëgg a def tamit you can jump in and based on what is being talked about we can extrapolate ci topic bi donc séance bi ubbi na donc anyone you can just jump in and ask your question and inshallah Sohna Awa is here and it's going to help us the much. waaw sëñ Mamour man defe naa waaw li soxna Awa wax am na solo mais mun nga rek commencer parce que ñëpp xam nañu actuellement problème bi lu mu doon depuis bu ñu amee suñu président bu bees bi gis nañ que ñu ngi soxna Awa ñu ngi deport nit ñi te xam nañ ni suñu mbokk yi ñu ngi fi ñoom itam ay gan lañu kenn xelam dalatul même ñi fi yàgg sax am kayit seen xel dalul léegi soxna Awal yow mi nga xam ni xam nga dara ci affaire immigration yaa ngi siy liggéey lan nga ñuy advice lan la ñu war a def bu fekkee ni yaa ngi situation boobu wala xam nga koo xam ni situation boobu lan nga ñuy xelal soxna Xadi loolu moom li may wax gars yi rek parce que damay jël ay call yu bari damaa ragal damaa tiit am naa kay diw dañ maa yëkkati dañ koo jàpp surtout boo déggee kuñ jàpp nag ci ngay gën a jaxasoo but with immigration one thing is for certain Kenny, if you have a pending case they're not going to arrest you unless you commit a crime or something else is involved with that pending case mais képp ko am case bi nga xamante ne mi ngi nekk en cours the judge has not taken a decision on your case that you are not at risk of being picked up maanaam ñi jóge ci yoon bi comme niñ koy waxee ñi nga xamante ne ñoo jaar ci yoon bi ñu jox leen rendez-vous 2026 2027 2028 whatever the case might be they are safe because their case is still being pending bu fekkee ni raté wuñu rendez-vous fingerprint raté wuñu rendez-vous dem gisee juge bi then they fine parce que buñ leen xoolee am na sama ay boy yoo xam ne ñu ngi nekk fii jànkoonte nañ immigration ñu laaj leen seen ID ñu joxe ko dañoo xool gis ni seen case ñu ngi pen dañ leen a bàyyi ñu dem mais ñi ñu jot a jàpp xam nga sénégalais dafa ñeme nëbb man Awa Sarr mën naa dugal sama case woo benn nit fay ko mu dugalal ma kayit may defanteeg moom kayit bi approuvé ko parce que amuñu preuve yu day whatever the case might be it didn't get approved but I didn't tell anybody que ne maa ngi doon dugal mais man am naa benn denial ba pare te buñ la denialee they always write you and say that you have 33 days no you have 33 days to appeal if not you need to leave the country they don't tell you when but you need to leave the country amoo deportation but they're asking you to leave loolu boo ci dajeek ñoom dañ lay jël téye mooy ki nga xamante ni nekk nag ngi jéggalu mooy ki nga xamante ni nekkoon na fi dugal case am ñu deny ko wala ki nga xamante ne nekkoon na fi musul dugal case say ji let's say I came back in 2023 jaar avion lépp ñëw in a normal way but I didn't put any paperwork through I didn't put any asylum I didn't put any marriage I didn't put anything dama ñëw rek toog jàpp sama ñaambur sama visa jeex na mais maa ngi toog kenn xamuma apply ma dara maa ngi sama rokk jàpp sama ñaambur kooku tam you still at the risk of deportation because you are overstay and that's the ground they're going to deport you at so Trump deportation bi muy wax yëpp number yi nekk fee yëpp that's people who have already had a case that has been decided on that should have left or the need to leave that haven't left ñooñu la ñuy deporté mais ku am case mu nekk pending joxaguñ la answer waxaguñ la approve wala deny loolu you are not at risk of being deported ñi nga xamante ne tam am nañ case mu nekk pending pare nga am criminal background like the assault crimes crime of moral character those people are also at risk because ñooñu daf leen di xool comme que ni ñooñu lay déporté de toute façon par A ou par B so he's also doing that so bu fekkee da nga nekk ci dëkk bi lëj wala nga nekk ci dëkk bi am njaboot joo xamante ne macha allah yàlla dafa dogal ni dañoo xaw a am nañu mel nañ tey seen tànk daal bàyyi parce que ñi ngi dugg fu nekk sànq rek am naa sama benn waay ñoom ay mexicain lañ daf ma war ne ma frère mi nañ jàpp mais moom dugul toon benn case def na ci dëkk bi 23 years am na fi ay doom jabaram mi ngi fi ñoom ñaar ñëpp mexicain yi dañuy ñëw duñu dugal dara dañuy ñëw rek toog jàpp seen ñaamu di liggéey so when you get arrested there's very likely a chance that they're going to release you because même bu fekkee avocat bi nga am dugal na tey ji appeal or a ground to stay for removal, chances are they're not going to go through with it because of the new law or because of the new president that's in stake. More kind of severe.
so ñu ngi dugg fépp boo bëggee dëgg-dëgg ñu ngi dugg fépp da ngay dugg sama boy yi man lan wax Costco lañ duggoon génn dajeeg immigration ñu laaj leen seen ID ñu wane ko ñoom ñëpp seen case 2025 nañu am kenn ki 2026 mais lañ la bàyyi ñu dem mais ku ci amul case amoo ci dara limité sa génn limité sa dugg toog fi nga toog parce que dëkk bi dafa yëngu it's not there's no need to sugarcoat it or don't need to try to di ko laam-laameeg di ko làq li am dañ koy wax mooy que ni dëkk bi dafa yëngu bu am fekkee ni mosoo dugal case get ready to start a case bu fekkee ni nag dugaloon ko case te décidé nañ ko xamal ni you at risk of being deported bu fekkee ni dugal nga case te mi ngi pending you not at risk of being deported jërëjëf Awa loolu day leer na wax dëgg yàlla soxna Khady waa donc daal soxna Awa su ma la déggee mooy ñi nga xam ni seen case is pending maanaam dugal nañu mais seen kayit génnagul ñooñu jarul ñuy tiit daal ñi nga xam ni tam amuñu benn criminal background maanaam defuñu dara lu nga xam ni boole na leen nag nguur gi ñooñu tam seen xel mun na dal mais li ci gën a am solo ba am solo mooy ñu wàññi suñu dugg ak suñu génn surtout bu sa kayit nekkul en règle mais soxna Awa est-ce que ku toog par exemple xam nga rek ku mel ni Khady ñaa nga ñëw nit ñaa ngi dugal ñu ngi fay avocat nanguwuloo def dara xam nga rek naan yàlla baax na mais nga toog ba dëkk bi yëngu nga bëgg a dugal sa kayit ñooñu tam est-ce que dañu nekk at risque of course you're at risk because ba nga amee opportunité dugaloo boo dugalee nii most likely bu fekkee da nga nekk état bi nga xamante ne ñoom seen immigration dafa gën a sévère ñeneen ñi parce que immigration law léeg-léeg nga dem ci kan dëkk yi nga xam ne juge yooyu dañoo baax ñu bëri their percentage rate is higher than other states sorry donc bu fekkee da nga daje da nga dugal it depends on what you introducing depending on what case you're introducing bu fekkee ne da ngay dugal case su mariage they're going to look at you thoroughly they're going to look at you up and down they're going to visit you they're going to see if this is actually true mariage bi ndax bonify na wala not bu fekkee case yaay ak doom dinañ ko xoolaat bu fekkee case asile it's already too late because you have 1 year to do it if it's past the 1 year most likely they're going to deny you especially now before dañ lay wax give us a reason why you didn't put your asylum within 1 year nga ne leen xaw ma ko woon wala damaa amoon yi damaa nekkoon ci lale whatever excuse you give them and they still process your case through but in the event that you are doing it more than 1 year now with this new government now with this new guy in office things have gotten a lot tighter and they're not approving or they're not taking applications that are past a year because limitation bi mooy you have to do the asylum application within a 1 year of being in the country bu fekkee dañ fa yàgg te dugaloo dara option yi ngay am mooy mariage wala sa njaboot dugalal la loolu sax def du gaaw te dañ koy xoolaat waaw suñu mbokk taalibe yi Awa dafa ñëw fii pour que situation bi ku nekk yaa xam lan mooy sa situation mais li opportunité la su fekkee yow nekkuloo tam si cas boobu xam nga ku nekk si cas boobu donc li opportunité la pour que ñu mun ko laaj su ko defee information bi ñu jëlee fii ñu mun ko yóbbu dalal tam suñu xel yi mbokk sénégalais yi nekk si dëkk bi ñi nga xam nekkuñu en règle waaw bëgguma rek monopoliser parole bi parce que kenn ku nekk am nga question bu nga mën a laajte te looloo tax Awa ñëw fii si plateau bi donc soxna Awa duma monopoliser parole bi ma bàyyi ñeneen ñi tam yu dugg laaj la seen question inchallah waaw merci pas de souci soxna Khady bismillah Mama Jaw bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah Mama Jaw Atlanta laay woote mama noo def maa ngi fi rek sant yàlla alhamdulilah jërëjëf vas-y léegi man dama bëggoon laaj dama kenn koo xam ne dafa ma doon laaj moom dafa sëy ak jëkkëram sëy bu legit ñoom ñaar ñëpp africain lañu am nañ ay doom et tout ça mais dugalaguloon am na green card am and everything mais dugalaguloon citizenship am mu ne dafa ragal so mais man nee naa ko si sama xam-xam bu gàtt ne war na mun a dem dugal parce que sëy bu legit la am nañ ay doom et puis jox nañ ko green card am so she's just waiting to apply for her citizenship and they've been married since 2015. waaw lu tax mu ragal xam nga ni ko advice ci loo xamul parce que Sénégal liggéey ak moom dafa metti li muy nëbb dafa bëri day dem ba ci biir su ma ne dama laa fàtte woon wax lii te fekk na joxe nga ko answer so man boo ma laajee broad question I answer broadly because I gotta cover myself too right
In Yeah. that circumstances, bu fekkee ne mariage la amee woon green card tam, he has 3 years to apply for citizenship. Bu fekkee ne du woon mariage la amee, bu fekkee ne du woon mariage, any other way but marriage, you have 5 years. So même bu fekkee mariage la, tang mu leeroon ne mariage bi jabar ji dafa bëri problème wala affaire yi dafa am ay yu si ñuul ak yu kenn xamul, ñoom li ñu xam te bañ koo waxee. Wait till 5 years. If you have your green card for 5 years, whether married or not, then you apply for your citizenship. They don't ask you for anything. Duñ la laaj preuve mariage ndax yéen a ngi sëy ba tey ay affaires yi nga xamante ne dañ koy laajte duñ ko laajte. So I don't see a reason why he shouldn't apply for his green card if he has it for more than 5 years, not 3, 5 years. With 5 years, it's a general condition that you just have to meet, which is not have no crimes, then committed any serious crime or violent crime, and then the rest is golden. So li muy laaj buñ ko xamul duñ ko mën a leeral mais xam naa ne daal bu fekkee am na 5 ans moom mën na ko dugal under that provision. Very good. Thank you. Thank you. Loolu sax laa ko wax parce que ma ne ko après 5 years because it's been more than 5 years. Ma ne ko yow moom you overdo. So I'm gonna Parce que bu ko defulee this is just he can't escape from it. It's either he renew his green card or he's gonna he's gonna apply for passport. Yeah. You know, so he has to choose which one that he wants to do. If he wants to keep renewing his green card every 10 years, then that's be it. But it's best to just have your passport, then you don't have to go through that process anymore. Parce que bu ko renouvelé wul itam 2025 bu fekkee 2015 ak amoon. So within this year he's going to be applying. te renouvellement green card léegi yéex na yéex goo xamante ne ki ma ko mujjee defal jëlal na ko 2 ans et demi. 2.5 years just to renew a green card. So man, I don't renew green cards. Man, ku ñëw na ma renouveler man la wax dëgg yàlla du ma renouveler. I will talk you into applying for passport. Now, mala apply a passport, you deny it for whatever reason or not, then we don't have no choice. But the first choice is never to renew a green card because it's a waste of money, it's a waste of time. Okay. All right. Merci beaucoup, Soxna Awa. Absolutely. Yal na la yàlla fay. Amin. Merci, Soxna. Allo, salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Président. Na ngeen def. yaa booy mbuusu ngeer a ngi ñëw mbuusu ngeer laa lay dugalal ci. aywa ma taw. mu ñëw dimbali la ci dimbali. waaw gën a la sama yaay laa seen ñëw waaw wax nga dëgg. ah sama doom la nag kii moom bu duggee képp ku wax sa doom dafa sikk jërëjëf. damay mer gerte de moom bu duggee ñëppay noppi. sama doom moom bu duggee ñëppay noppi. ki gerte bàyyi di everybody. yaa booy est-ce que mën nañu am update ci programme Dakar bi beneen bi mooy xale yi fi juddoo te seen parents am kayit ban âge la ñu mën a file lan mooy requirement bi dañu war a liggéey wax est-ce que income bi dafay jouer ci filing bi ak also merci jërëjëf. baal leen ma génne xale bi fii ci bureau bi. yaa booy déggatuñu la de da nga mute. dafa bëggoon a génne xale bi si dama office mute bi. kay parce que lu ndaw li dafay nekk ma bëggoon woo mag ji pour mu jël si ko balaa maa kàmbalee wax. ah waaye bàyyi sama rakk ci liggéey bi la bokk. day indi problème rek. Can you take her out of the office, please? Oh, c'est pas possible. So in fact, maa ngi jéggalu de sama nene tuuti. So boo fi nekkee ci dëkk bi you have to be 21 in order to apply for your parents to have papers. And you have to be citizen. Même boo amee green card, mënoo leen dugalal. You have to be citizen and you have to be 21. There was another question you asked. Yeah, dama ne ñi nga xam ne fi lañ juddoo citizen xale yi fi juddoo te seen parents amuñu kayit ndax yow 21 maintenant da nga war a am liggéey is it the issue of income bi daf ci jouer benn partie pour nga mën a apply sa parents even though they here and have a job already. Beneen bi mooy update just the age, right? Just 21. As far as the sponsor go, if they don't have the income requirement, somebody else can sponsor you. The sponsor is just
very technical. Because I'm not something why but chaque année mën na sponsoriser kenn, and that's not how it works. When you sponsor somebody, you have to wait 5 years, or you have to wait till that person becomes citizen. So you're liable for them for the time being. Bu fekkee ni tey jii yow sa doom dafa la bëgg a sponsoriser moom mu am 21 ans liggéey matu ko li muy am matewu ko wala dara nga ne nga laaj benn awasaar mu sponsoriser awasaar ne la ok that's fine. Awasaar këram am na ñetti doom ba pare ak jëkkëram. So it's already 5 people in her income. Okay, then she needs to sponsor you. Then you're going to be number 6. If her income is 100,000, that's fine. She can sponsor you. But then déwén bu ko keneen laajee dafa am na 6 ba pare day compter keneen muy 7. The numbers go up, and they have to look at it that way. For the 5 years doing, or till the person becomes citizen, if they get citizenship within 3 years, then mën na sponsoriser keneen within that limit. Because every year sa income day changé. Every year da ngay xool ndax qualify nga pour add more, or you can add another person. So even if they don't have enough of the income, then they can still sponsor as long as they can still petition as long as they have somebody that can sponsor them. Okay, très bien. Léegi fuñ toll ni ak Mr. Trump ak Dakar bi programme bi. Dakar bi daf ko put on hold for now, and he's trying to find a way to come up with a program. As far as I know, he has not come up with anything. But again, I'm saying as far as I know, because I go to what they send me, and sometimes I don't have time to read all of it. But you can't renew your DACA. You can't renew your DACA, and he hasn't come up with anything to legalize those kids who had DACA. Okay, thank you. Très bien. Not if you find. You're welcome. If I find anything else on it, if I read through this email with DACA, I respond. But bëgguma joxe information bu accurate if I'm not up to date myself on the matter. People don't be shy. Bring the questions. Comme question amul man dinaa jéem a awa par exemple bu fekkee ni kii man maa ngi si dëkk bi awma kayit bu yàgg ba tey mais am na benn américain bu ma bëgg a takk est-ce que kon maa ngi nekk est-ce que mën na maa faayalal si situation yi ñu nekk nii. mën na la faayalal parce que da ngay xool ni du question américain daf la bëgg a takk sëy moom ñoom ni ñu koy xoolee mooy sëy la, and it has to be bona fide, which is mean a regular or real marriage. tey ji ki la takk dañ koy xoolee que ni moom du ñu xam ni kii dafa takk pour dimbali la, dafa takk pour lii, dañuy xool ni kii dafa takk parce que sa jëkkër la, right? So bu fekkee ni nit kooku takk na la ndax sa jëkkër la dañuy bëgg a xam ndax am ngeen ay assets together. You have to submit all proof to show que ni yéen ñaar yéen a ngi sëy te seen sëy bi am na. am naa ci koo xamante ne demoon nañ ba këram laajte jabar ji américaine la. jabar ji wax Sandaga kii wax Podor. ñu dinaay te dañuy sëy te yàlla tax mais jabar ji américaine la parce que dafa wax ak jabar ji jàpp liñ ko waroon tontu pour dimbali jëkkër ji moo ko ne waxal lii ak lii te moom mi ko waxal lii waxul loolu. So you know they do it a lot of issues, and that happened before Trump got into office. So mariage yi dañ koy xool bu baax. li dangereux mooy nga marié tey jël certificat bi lënd nga ne da nga koy dugal. They're gonna look at it as why is the rush. They want to give it some time. xanaa xani mu woon leen xanaa defoo leen yéen seen priorité rek moins que nga wane que ni génn nañu 4 ans 5 ans yàgg nañu xamante nañu looloo tax ñu def ko nii. But if it's not that, then they won't. So case mariage dafa xaw a doy wax parce que liñ la ciy laaj dafa bëri. dañuy bëgg a xam ne ñii kat dañuy seet yàlla rek tax te bu fekkee mënoo prouver loolu te li ci ëpp li ñuy xool mooy njaboot bu ci njaboot juddee ñu xam ne lii kat sëy bi am na te léeg-léeg day am sax ñu laaj la ay yeneen affaire mais bu ci njaboot juddul moom dañu naan ndax ñaar ñi ñu ngi sëy li tax amuñu njaboot li tax defuñu lii parce que ñaar ñuy sëy liñ ci taamu mooy ngeen am ci ay bant. mais bu fekkee léeg-léeg based on the age they may look at it okay well this person is of age maybe they can't conceive anymore. This is the second marriage. This is the third marriage. They be understanding. ànd naa ak ay sénégalais góor sénégalais jigéen ñu waroon tontu lu ñuy tontu
dem wax fa yoo xamante ne man sama bopp dama tiit. I was like, what happened? Why? Jabar For ji real. bi ma jàppoon ne mooy wax lu bon li moom moo mujj wax normal jëkkër ji mel ni dafa patane jaxase lépp kàtt gépp la jaxase ñu dinaay keysam te ay sénégalais nag dañuy sëy communauté bi xam nañ dañuy sëy duñ ko laajee nag seen mariage nag ngeen def jabar ji ne non dañoo defoon benn dina nit ñi ñoo suñu kër kooku ne non defuñu dara dañoo woote woon nit ñi rek ma ne it's like you don't even have to lie, just tell the truth. Mais moom dafa mel dafa amoon lu ko téye loo xam ne mënutoon wax and they deny his case. If they deny your case, then you have to reapply, pay all the fees again, and start over from zero. Mais Awa man bëgg naa nga pause foofu noonu lan moo waral loo leen préparé te lii is real is something that is over my head. I cannot wrap it up. I see it happen over and over and over and people talk about it. Dem foofu rek booy ko ne di wax yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee quoi. dañuy tiit rek dañuy tiit parce que man li ma leen wax tout le temps mooy ñii duñu yàlla duñu yonenti nit la day wax ak yow dalay wax nga tontu ko bu wax jox la nga wax delloo ko but somehow they have that fear of immigration lu rëy la lu rëppataa dañuy dugg foofu jaxase kàtt yépp taxaw lépp ànd naag ni di ko war a transcrire di ko war a translatal ma ne ko dimbali ma xam naa la maag yow a yem dangaa bëgg anglais te déggu ko dimbali ma bu ñu waxee yow neel patt bàyyi ma wax même boo comprendre même ma traduire la pare nga soog a wax ñu dugg salaamaaleykum ndaw si ne xaay ñu ne xaay ñu toog ndaw si xam naa dafa xam système bi dugg génnaat you guys doing okay ñu ne yes après mu taxaw commencé wax ak man et léegi mu dugal ñu ci biir salle dafa commencé taxaw di wax ak man di ma expliquer you know the process is we're gonna go through the questionnaire she has to be able to answer such and such rek mu tàmbale I don't have problem with that fi ma toog dafa mel ne dañ ma ne ko yow man non seulement da ngaa bëgg a tëj parce que man nee naa déggoo anglais ba pare nga bitiku ndaw si ne ko she can't go ndax yow dégg nga mu ne non I don't speak ma ne ko speak nga kay ndax li mu wax lépp yow dégg nga lu toll ak paragraphe bi ba pare nga ne understand li mu la wax yaa ko def ñu génn mu mer ma parce que jikkoy sénégalais waaw sama kees yaa ko yàq parce que yaa ma woon traduire ma how can I translate if you understand what she's telling you how can you blame me for something like that dañ koy def salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah waaw man de dama dabe ci émission bi bëggoon am question fi ma tombé mooy fi soxna si jeexale woon ci affaire sponsoring ak ay doom bu am 21 ans war a file case so man dama nekk si situation boobu man am naa green card so maa ngi ñëw fii 2022 xam naa ne Pape Diagne dina wax ne sama grand bi de dëgg ñaa ko dégg donc 2022 la ñu ñëw green card la ñu am pour 10 ans mais sama doom yi dañu dugg armée bi ñoom am nañ seen nationalité léegi et puis am na si ñu am 21 ans mais bu ma leen laajee case boobu bi ñu defee seen recherche dañ ne mënuñu sponsoriser ses parents affaire bi nag xawoon na ma jaaxam moo tax ma déggee léegi soxna si wax ne loolu mën nañ ko def ma bëggoon ci gën a am ay explication daal. waaye mënuñu sponsoriser seen parents. waaw après dañ ma andi sax benn kii USAID. da nga bëgg a wax sponsoriser wala sponsoriser wala pétition. pétition laa bëgg a wax excusez-moi pétition laa bëggoon wax. and they 21. waaw. if they 21 they can petition for their parents. man loolu mais aw originalu kii bi originalu green card bi si moom mi la jógee de. waaw. he had the green card first. man en tant que parent parce que dama doon liggéey ak embassy laa nekkoon. waaw bi nekk Dakar fa laa liggéey 34 ans retraité département d'état jox ñu green card mooy ce qu'ils appellent SIV special immigrant visa. waaw. moom la ñu am man ak sama waa kër yëpp boobu ñu ñëwee nag ñoom ñu dugg ci armée am seen nationalité léegi ma leen doon wax pour ndax mën nañ ma defal pétition après ñu ne def naa. so what happened to your green card? So maa ngi still am sama green card. So why do you need them to petition for you? Pour nationalité, pour am man ma am nationalité. If you've been here for 5 years, you can apply for citizenship without having to. Or am I not understanding something? No, amaguma justement 5 years boobu ñu ngi ñëw 2022. mënuñu la petition. waaw loolu lañ ma waxoon de. effectivement mënuñu la pétition bu fekkee ne yow yaa am citizenship. balaa ñoom te ñoom ñu nekk under age of 18. you can tag them along and defal leen fan boo xam ne ñoom mën nañu am citizenship mais ñoom bu la njëkkee am citizenship mënuñu la may citizenship
You can only okay. petition for someone to have a green card, then become a citizenship, then become a citizen. But you cannot petition for someone to have a citizen. You have to wait for their 5 years. Okay, okay. Yeah. Okay, it makes sense. I don't understand. Yeah, parce que ñoom ñoo la njëkk am ñoom doom nañu autorité bi ñu mën a am ci yow rek mooy may la pour nga am kayit fekk si leen te boo amee kayit tam da ngay xaar ba koro ngay am sa 5 years nga soog a def sa leneen ni bu fokk ne yow yaa leen njëkk nag kon moom boobaa dina doon différent. Yes. D'accord, ok. Merci beaucoup. You're welcome. Mamour Cissé question bi ngay laajte sax dafa mel ni buñ demee seen wujj yi ñoo leen di liggéey ba duñu xamante ni ñuy tontu bi immigration. doy na waar de man daal Pape affaire boobu man daf ma jaaxal I leave it several times at least 3 cases yoo xam ne xam naa leen nii mais booy buñ demee foofu lu ñuy wax man damay jommi quoi. da ngay wax nit ñi de te duñ la gëm. non dañu mais gis nga li nga di wax ni ci kii yooyu case yooyu. mais lu mel noonu mooy répété wu ambassade États-Unis Dakar bu ñuy demander visa bu ñu xësee dugg ci biir consulat bi day mel ni doot ñu ànd ak seen sago te xamuñu ne gars yi ay psychologue bu ñu leen xoolee rek xool seen kanam xool ni ñuy waxe dégg ñu wax rek xam ne ñii li ñuy wax gëmuñu ko rapidement ñu kii seen case quoi. dëgg la man I have my own nephew Sénégal mais dem foofu di wax yoo xam ne mais dafa maykul sens daal I mean dañuy ragal ndax am nga fa nijaay non kan moo koy sponsor sama yaay mais te yow préparé nañ si lépp ñu ko répété ko nga dem foofu wax loo xam ne mais non gars yi dañ leen di gën a muus parce que dañu yàgg ci loolu dañ lay wax fii tourné waxaat la leen dellu si waat ci lii jaxasal lu tuuti nga wax lii lu opposé ak li nga wax psychological game exactement moom la ñuy def ak ñoom bu ñu ñëwee rek dañ leen di daane rapidement donc dañuy lay wax fii waxaat la leneen lu xaw a niroo nga andi contradiction ñaari wax ñu teg la fële quoi. How do you guys get here? kii de la wax ne dama jël oto kii ne la dama jël Uber mais yéen a ànd kay mais question c'est une question banale. loolu la am na sama xarit mu daal ñu ne ko nu ngeen ñëwee kii ne dafa jël li kii comme ni nga wax noonu rek. exactly question yu banal yooyu quoi. asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. waaleykum salaam. soxna Awa maa ngi nuyu waa panel bi yëpp ñi fi nekk ñoom maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant. ñu duróo bi di koy teg suñu loxo sëriñ suñu wasila muy sëriñ Sidi Ahmed ak soxnaam soxna mu jigéen. man dafa am benn question bu ma lay laaj. par exemple bu fekkee da nga duggoon ci lu lag bi. may ñu lay daan dafa naa sax je crois que lu lag bi góob na may nañu kenn. mais mayu ñi ma xam ñu bari may ñu leen. boobu léegi nga toog fi nag demuloo ñëwuloo yaa ngi fi toog ndax affaire yi yow concerne na wala. mooy li ma wax sànq rek. bu fekkee da nga fi dugg. waaw te fekk na ñu ne la ba nga duggee ñu ne la yow sa case décidé nañ ko ba wax nga génn. soo génnulee. non kenn waxuñu pour génn de. waaw xam naa mais buñ la wax lay génnal te sa case bi dinaay ko. dinaay bi mooy génn bi. waaw. When they deny your case, that means you should be leaving the country. Loolu lay signifier. Anytime they deny you rek dañuy wax ne la maanaam amul duñ toog ne la yow nga xool nga xool nga ñibbi lettre bi ma mujj jot laa nekk di xool pour mën ko lire exactly what it says. But it basically says that if your case is denied, you have to either appeal or appealulee. You have this amount of time to leave the country. The son's exhausted all of those options, and we're not able to find a way to move around the field. Wow. So, bu fekkee ne ci lu lay bi nga bokkoon nga dugal case bi may ñu la yow jotoo am résultat jotuñu laa may sa génn parce que boobaa yow da nga waroon génn bu fekkee ne génnoo maanaam yaa fi bàyyi sa bopp buñ la boo dajee ñoom mën nañ laa génne. loo fi yàgg awo par exemple comme li mu wax nii rek xam nga ñu bari ñëw nañu fii dem comme li ñu wax rek ñi roulaat man xaw ma sax la xam roulaat lañ koy wax. roulaat dafa yàgg waaw mais dañu ne Amérique moom xam nga problème bi mooy da nga daan dégg ñu ne la Amérique kenn du génnee kenn xam nga mën nga fi nekk tant que defoo crime kenn du la génnee. donc xam nga ñun ñu bari dañu lay baat dañuy toog rek xam nga yaa ngi si li ngay def ba tey lu mel ni am donc. moo tax ñu bari dañu xaw a jaaxle nag parce que xam nga follow wuñu ak seen immigration status te affaire yi xaw na jaxasoo fu mu nekk nii Awa.
waaw mooy li ma wax rek africain bi dañ naan ah man de deewuma faayalu ma def ma dara aw ma contact aw ma benn bénéfice maa ngi toog sama ruq jàpp sama ñaambur làqatu so man I'm safe and that's not the case. You're not safe just because you're sitting in your corner not doing anything dooroo fay woo atte woo xeex that doesn't mean you're safe. Yep. So affaire bi lii la wax you are not authorized, right? If they deny you, what they tell you is you are not authorized to remain in the United States. If you do not intend to file a motion or appeal on this decision or fail to depart the United States within 33 days of this letter, USCIS may issue you a notice to appear or commence a removal proceeding against you with the immigration court. This may result in you being removed from the United States and found ineligible for future visa or other immigration benefits. After buñ la deny ak fu mu mënti demee buñ la waxee ne la denial notice parce que they're going to send you a letter that says denial notice of decision at the end of ci beneen page buñ lay wax naa la fa nga defee appel foofu nañ lay bind so xam nga loolu moom 2006 la woon ba léegi dama ko fàtte mais comme ni nga ko waxee rek waa 2006 la woon comme ni nga ko waxee rek mooy téye tànk bi bañ a dem fenn waaw loolu laa bëggoon a xam nag pour mu leer ma daal te tànk nañ ko gën a yaatal parce que voilà jërëjëf mën naa dem salon yi rek maanaam ñoom fépp nañuy wàcc fépp bàyyiwuñ fenn ok loolu laa bëggoon a xam waa baax na non man je préfère wax la que nga yàpp damay tiital du question tiital I just want to be honest with people I'm telling them the answer as it is bi koy wax ndax ñun ñu ngi dem gàmmu yi di dem fu ne di dem ay dëkk yi du boobaa nag moom bu ñu leeralee ñun dañu xam fu ñu teg suñu tànk aussi. parce que yàlla du ma ne kenn yàllaa ngi tegi suma ko parce que boobu programme mënu ma ko am. vraiment loolu moom vraiment ñun dañ ciy kontaan ku ñu wax rek ne am la ñu bëgg. su amutoon danger dama naan lan amul danger mais bu amee danger dama naan lan franchement danger am na te fii ak jërëjëf merci jërëjëf Awa soxna Awa. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Sonaare il faut sama yaay lay laajte question noonu mais moom léegi amul benn recourse amul mënul am ki ko petitional pour mu am kayit since mi ngi fi depuis it's been what 20 something years 20 years 25 years 25 years kay bu fekkee am na fi njaboot wala mu am fi loo xamante koo xamante ne mën na koo dugalal mën na def petition. That's another loolu laa xalaatoon parce que moom mën na def petition although I mean denial letter, but you can still, I mean, mën nga def petition yaa boy. waaw mais xam lu lag liñ ci dugaloon mooy doon noo wax naan buñ la mayulee sax duñ la génne loolu moo taxoon ñu bari dugg ci waaw dañ na wax na buñ la mayulee itam duñ la génne mais loolaat bi te du n'est pas ay 83 la woon ay 83 la woon dem na ba 2002 2002 2003 man jamono li la bi fekk na ci Amérique mais léegi ci jamono ji right léegi nii war nga mën a am koo xamante ne mën na la petition nga am kayit je ne sais pas petition bi is going to be based on what? The petition, it has to be somebody like your child, your spouse, your child or your spouse. Those are the most generic ones. There are other conditions to get green card, but those are more technical, I would say. Hello. Yeah. Hello. Allo. Vas-y. Bismillah. waaw question bi ma am sànq bi ma posé woon question pétition pour ay doom yu am 21 ans mais après dama am ku ma woo di ma laaj loo parce que dafa jéem a dugg mënu dugg mu ne moom US citizen la léegi mais dafa am ay doom yoo xam ne ëppal nañu 20 ans mu xamul ndax mën na leen defal pétition wala ñooñu nan la mën a def pour ñu am. kañ mën nga leen pétition. You can petition for your kids, even if they're 50 years old. You can petition. It's just going to take forever, but you can petition. But they don't have a case pending. No, he didn't. You have a case pending? Oh, no. Dafay poser question. Dafay poser question ne moom US citizen am na passeport, mais doomam yoo xamante ne ëppal nañu 20 ans jëm 21 ans léegi ñooñu la doon wax. Nan lay def ak ñoom ndax xam da leen defal pétition wala nan lay def pour ñu am petition for them. That's the only way. It takes forever, but he petitions for them.
Okay. If you have a sister or a brother, even though they're older, you can still petition for them too. So a petition doesn't have an age limit. It only has an age limit or restriction when it comes to father and son. Donc même Not ay father, like frère. papa, doom daal. Waaw. Wala yaay ak doom. Mais sinon ay frère ak sœur mën nañu defalante pétition. Yep. Ah oui. Okay. Yeah. Yes. So to go back to the question for the mom, somebody else can petition for her. A brother and a sister. But again, that process takes a long time. It's 5 to 10 years. Whereas the parents takes 1 year or 2 years. Bee dafa gën a yàgg mais mën nga pétitionner koo xamante ni tey jii man mën naa pétition sama sœur ba nga xamante ni mi ngi Sénégal. She has more than 21 years old and she's married and has kids. When she comes, she can bring her husband and her kids. They all will get green card under me. That is possible. You can do that. And all of the information is on the website. It's there. You can petition for your brother who has a wife. Moom buy ñëw mu indaale jabaram ak i doomam. But the caveat to it is that they cannot have more than one wife. Certificat de mariage bi il faut mu wax monogamie. Te léeg-léeg da nga koy wax nit mu ne la sama jëkkër nee na dugul mu toog. Moom bu dugul moom mooy toog. But if they come because they're my sister or my brother, and if you sign polygamy, they will make you change that to a monogamy before you can come to the country. But mën nga petition pour ñooñu. allo salaam. Mën nañ ko doomam bu fekkee am na ko yoo xamante ne mën na benn âge mën na ko pétition. maa ngi ziyaara so am nañu beneen audio. Après nga jël sama yaay offline nga waxtaan ak moom awa dégg nga. waaw awa dugalal sa numéro ci chat bi comme ça gars yi mun a awa sama yaay il faut nga woo ko boo ko dee jël offline nga joolaale ma dégg parce que il faut ñëw si lijjanti ay mbiram. Inshallah yow sa yaay nga bëgg waaw kii wal awa dugalal sa numéro ci chat room bi because nit yi soxla waaw please. Wow. So Sohna Awa, sorry, man la Mama Jo again. So I wasn't clear when you were saying because my question boobu la amoon sax mom, she has her citizenship too. She for the last 2 years, and daf doon laajte ndax mun na dugal sama frère yi, and ndax mun na dugal sëtam yi tamit. You can do for your grandkids through your kids. You cannot come and just do grandkids straight. Bu fekkee da nga bëgg dugalal sët da ngay dugalal yaayam wala papam bu kooku amee kayit moom la ñuy wax derivative. If they come from your kids then moom buy ñëw moo xam 10 nañu moo xam 2 nañu moom mën na indaale bootam. Okay. Waaw mais mënta ñoo rek dugal grandkids yi. That's not how it works. So how long does it take if my mom files for my siblings? I always say between 5 to 10 years. Things got changed, but it takes a minute. Mais Just like, don't think of the number because a lot of people are I know. It was 2 years ago we discussed this. You still haven't done it. You would have 2 years under the belt. Exactly. That's So all it's the same. It's the same length as if I did it for my siblings, right? Correct. Okay. If they're over the 21 years of age, the sibling might even be faster than the parent. You have to look at the timeline. It's given in the website. But if you do it, it's called the priority dates. If you're doing it for the parents, sometimes if they're over the age, you have to look at which one, based on your state, gives you a faster processing time. Okay. Thanks. Yep. Allo. Salaamaaleykum. Aleykum salaam wa rahmatullah. Baa ngi si jàmm. ñu ngi sant suñu borom ba alhamdulillah. Alhamdulillah. Malaka Indiana, I have a question. I want to about the process of kids. So pretty much, lima bëgg comprendre moom mooy tey, for example, if somebody's parents is an overstay visa, so something happened, I take her, and then she has to be deported. Lima bëgg comprendre mooy what happens to her kids who are U.S. citizens but are minors. Boba, then can she go with the kids? Well, do they find somebody who can take over, like a family member? But if something like Sufeke and Lol Monunek, a family member takes over for the kids here, can she take them? Process, Bob. The American kids are welcome to go anywhere anywhere in the world they want to go. Right? So they're not going to tell them you can't take them. They have to stay here. If kids want to go with her, then she can't take the kids with her. Unfortunately, if she gets deported,
and she decided not to take the kids, or the kid decided not to go, and no family member steps up, then they're going to go into child services if they're minors, meaning they're going to be placed into foster homes and going from places to places and just finding somewhere to be, you know, until a family takes up, or they're just going to be in the system. But bu fekkee dañ ko déporté xale yi mineur nañu ñoom mën nañoo topp bu fekkee am na ku leen bëgg a jël, you know. But if nobody else wants to step up, then they can go with mom, or they can stay with child services. Okay, so mom can determine to take her kids. Correct. Okay, that's what I want to know. Thank Or you. the kids can just, you know, when she does get deported, because they're not going to tell her, oh, you want to take your kids or not, they're going to just deport her. The kids can take a ticket and then go. Or somebody else take them or something like that. But if you're given the option, they're not going to stop her from her kids going. The kids can, the final answer is yes. The kids can go with her. Okay, because if the kids are minors, they can't really say we want to go. So if she's to be deported, like ICE take her and okay, we gotta deport you. You going away? Oh, I have 3 kids here that are minors. Can you just tell to ICE that I want to take my kids with me? The ICE ain't gonna buy the ticket for the kids, though. That's what I'm trying to get you to understand. That's why I'm saying that the kids can either take a ticket and go, or fly there and meet their parents. But if they have her in custody, they're gonna put her on the jet and they're gonna fly her. They're not gonna say, let's take you and your 5 children and fly you to Africa, because they don't even want to fly you. They're doing it because you don't want to leave. Mm-hmm. Mm-hmm. So if they are taking you out of the country, they're not gonna pay for anybody else to go out of the country with you. Correct. Know your stuff. Yes, that is correct. Okay. Assalamualaikum. Walaikum salam. Okay, so now Malaysia ba ak man léegi dama doon laajte dafa am benn vidéo bu ma gis mu dem viral maanaam daal dafa am ndaw su amoon ñaari passeport wàcc dëkkam ñëwaat bu ñëwee ñu jël passeport bi delloo ko. So I don't know how true that dama foog ne daal it's just something going on, but est-ce que nit ki mën na am dual citizenship comme mën nga nekk American ba nekk beneen dëkk ay yor beneen passeport beneen dëkk après léegi when you traveling comme ñun ni ñu koy defee rek when you travel da nga jël sa bii denc ko so àggee wane bii bu ñëwaatee fii wane li nga xam ne moom nga yor fii. So I don't know what are the consequences comme loolu muy demee daal ma laaj la Sanaawa. Man video boobu dégg naa ko but gisuma ko. So I don't know, I can't speak on that. I just heard about it. I haven't had a chance to see it. But what I do know, I can share with you. I can share it with you now, inshallah. That's fine. What I do know is that when you get a citizenship here, they do ask you to give up loyalty to any other country. That's the thing that you swear when you take the oath. They ask you, do you understand the full oath of allegiance? Part of the full oath of allegiance is, are you willing to bear arm for the United States in case we go to war with your country? So if I'm from Senegal and Senegal go to war with America, I am to side for America because I took citizenship. I give up right to my country. So if that happens, if the video, whatever the circumstances are, I don't know, I can't speak on it. But when you're traveling, you have to be careful for carrying those passports hand in hand like that, because you gave up loyalty to your country. So why are you still voting there? Why are you still having that passport? Why are you still carrying all this other stuff? It's just like the people who come here and saying they need asylum. Sama dëkk dañ may bëgg a rey parce que dama def lii parce que dañ ma defal circumcision bi wala I don't know, whatever the reason, because I'm gay. But then they turn around and have a Senegalese passport. Then why are you here? We can deport you back to your country because your country is allowing you to do all of this. That's why moo tax ñooñu sax bu ñuy dem duñu wàcc Sénégal dañuy wàcc Gambie wala feneen. Dugg jël yoonu suuf bi. But I'm citizenship, then you can go wherever you want to go. But at the end of the day, if you're traveling with 2 passports and you're supposed to give up loyalty to other countries and you're carrying that passport, which especially that shows it's the current passport, then they have a problem because you did not give up loyalty to your country and you swear that you was going to give up loyalty to your country. That's true. That's true. ndax na awa li nga wax de vraiment ki mënuñ ci dellu leneen. It's just là ñu nangu rek ne ki fi nekk les temps ont changé te lañ ñu mayoon mayetuñ ñu ko. ci tukki ñu ci bëri dañu am ñaari passeport mais li nga fi wax nii moo nekk loi te ñii dañ ñëw pour appeler loo leen wax ñu ne loi bi la. loo leen wax ñu bàkk ne loi bi la. loi bi la waaw ba nañu def attention ñu ko doon def nañu taaxirlu ba yàlla indil ñu keneen koo xamante ni nangul nañu liñ doon def mais yooyu fi mu nekk nii da ngay wax ni man seetaan naa vidéo bi
te non seulement dafa dem viral mais ñi ñaa ngi koy posté si groupe yu baree bari di si waxtaan mais foo dem rek ñaare dañ lay wax ne nañ def attention si lépp loo xamante mayoon nañ ñu ko bu njëkkoon ñu koy def nañ ci mandu nañ jéem a adopté wu situation bi ba yàlla jëlee ko fi en attendant quoi mais li nga wax exactement loolu la loi bi wax jërëjëf keneen ko am question question yi moom yanora so far so good we love it that way yeah hello assalamu alaikum warahmatullah waaleykum assalam warahmatullah ana hadi Alaaji Mamour maa ngi nuyu di ziar ziar ak Ajara tu madame la présidente Soxna Awa maa ngi laa ziar macha allah waxtaan bi am na solo maa ngi nuyu suñu sëriñ suñu wasila di nuyu suñu soxna Maaji mu joxal ma sama nuyoo ñëpp si biir Soxna Awa waxtaan bi am na solo li nga wax ni si affaire yi comme de dual passeport bi yaa ngi ne dégguloo audio bi waaye lu mel ni ñun dañ ko jee def li waral def bi mooy danga ko parce que lu mel ni Gambia sooy dem ak sa American passport bi dañ laa charge $200 ñoom dañ laa charge rek nu leen neexee so loolu tax nit ñi di ko dee def waaye ñaareel soo demee di nga dem ci biir soo ko xamee nit ñu tampel la parce que dañoo ne American passport bi soo ko demee xam nga dafa mel ni entawuloo ak sa American passport si dëkk bi nga dem su ko defee sooy ñëw foofu nga amee problème nag parce que dañoo gis ne yow naka nga duggee nga ne Gambie nga jógee anastam bi wane ne Gambie nga duggee soo dégg naa that way soo ñëwee nag moo tax ñu jee nangu sa passeport si li ma dégg yi ma dégg social media fan yi nii xaw ma nag ndax possible na tam gars yi nangu sa passeport bi si sa loxo li ma leer ba leer daal mooy comme ni ma wax rek bu fekkee ni you're dual citizen you avoiding the $200 that they're charging you I think it doesn't make sense ñu génn la dëkk bi wala nga fay $200 ban moo la ci gënal parce que am na ñoo xam ne taxaw na ñoo seen $100,000 boo leen fa xëy jox leen yoonu këyit nii léegi ñu lijjanti ko jaay dara teg saam ni ci table ji pour am këyit so I think that $200 because what's happening is that you treat it as tourist dañ lay xool comme que ni touriste nga ci yeneen dëkk yi parce que American passport nga you're not a national of there so therefore you have to pay the tariffs or whatever that is involved with you being a tourist and coming to their country mais $200 yooyu boo ko dee avoid yow beneen passeport tamponné wuñ la bii ba ngay dugg ñu tamponné wuñ bale ngay dugg nga daje koo xam te dafa gëm service waaye da ngay am problème loolu dëgg la waaye léegi Soxna Awa ban advice nga mun a advice na comme ñi nga xam ne tey parce que am na beneen vidéo buy dem viral like ñu ngi attaque ñu ne masjid yeeg yooyu te man wax dëgg suy xewee dama jee concern trop si ñi nga xam ne ñu ngi ñëw si suñ biir si daayra bi parce que ñun rek ñoo jee dalal seen xel yi ndeysaan gars yi dañ jee bëgg a ñëw waaye dañoo ragal di ñëw parce que yaa ngi dem place yoo xam ne is open ñëpp xam nañ ne fii masjid la muslim yee fi nekka so léegi ma gis benn vidéo fan yi ñu ngi wax ne nit ñi nañ avoid masjid itam so léegi am nañ right pour ñëw foga nit ñi seen place yi jaamu yàlla yi ndax xaw ma daal I just don't know what situation yu mel noonu su xewee lan lañ mën a def gars yi de ñoom ñu ngi dugg fu leen neex te xam naa ne man ñi ma xam I can only speak for the people that I've seen that nothing else I haven't seen Costco daje nañ fa ak man ñi ma xam laaj leen seen affaire ñu jox leen and that's a grocery store right so yaa ngi war a ba masjid bi maybe benn Friday ba Friday nga fay dem mais fi nga xamante ne ngay jëndee grocery yi mu ñu la fa fekk sànq ki ma la doon wax nii sama mexicain bi waa Honduras bi frère na mi jàpp dafa dem jëndi lekk génn di dëpp ñu stop ko bañ ko pull over ñu jël ko takk yóbbu parce que amul case pending amul nothing you know so they going into different places if they knocking in if they don't have a warrant you can stop them from coming in because you don't have a warrant you can't come in and search my place you can wait for these people outside but I'm not allowing you where's your warrant you can ask that question but that's just going to bring up a red flag as to what are they doing here how come they refusing us to entry nëpp nit yi ñu dem làqatu feneen ba korog leen di jàll wala loolu laa fi gis but you know or you can go the legal route saying if you don't have a warrant don't come in you're gonna go fetch a warrant and come back and then by that time maybe you get your stuff together but then you may run into the risk of them coming in or you know stalling the place
li nga wax si stop bi noonu loolu moom dal na ma on Saturday moo tax ma ne lii de gis naa ko so dafa mel ni ñu ngi koo def parce que Saturday night maa ngi dawal mind my own business man police baa ma toppa maa ngi fonda xëg na dafa bugg a pass ma dem to the left lane mu turn to dem to the left ma dem to the right mu ñëw to the right ma dem naa ba si stop sign bi mënuma understand so after you know what let me just make a right ma make a right si street bi it was a residential area ma taxaw ma gis mu taxaw ma ne kon kii man la soxla léegi mu ñëw knock sama window bi ma ubbi ma ne ko can I help you mu ne ma was the light on? Yes, their light was on. His light was on. No, your lights. Oh, man. No, not your light. His light was on when he was following you. Because if he didn't turn his light on, I mean, he didn't. No, it was. At first it wasn't. Because he top and from see traffic light. But then he turned his light. That's why you turned and stopped. So magi say on light. All of a sudden, mane kon ki heg na dafa buga pass. Man si right lane with the speed limit. So madam left mu ñëwaat, madam right mu ñëw mane kon haara ma ton. Ni ma toone ma gis mu ñëw follow ma taxaw mu ne ma where you headed to ma ne ko home mu ne ma then where you from ma ne ko dama génnoon mu ne ma this time of the night ma ne ko ma ne ko dama demoon ba de Paris mu laaj ma yu bari xam nga léegi mu laaj ma suma driver's license ma jox ko mu dem before mu dem mu ne ma where's your insurance ma door di seet si biir moto bi mu ngi leen dem ma ne ko xaaral ma use my flashlight if you don't mind ma def mu ne ma okay just give me your driver's license I'll be back. After a few minutes, mu ñëwaata jox ma suma driver said, it's all right, don't worry about the insurance because everything shows. Oh, yo. Xam nga ma toog ma xalaataat ma ne waaw léegi ma ne ko okay what did I do wrong mu ne ma anyway da nga dem si stop sign bi dafa am 3 lines yow da nga dem to the line third line foofu nga stopé ma ne ko excuse me ma ne ko man bi ma dawal moto yàgg na ma ne ko waaye musuma xam ne stop sign dafa am first and second to third lane. Thank you. And Alagi Mamu, that happened in Wiley. You know Wiley police. They Oh yeah. That was in Wiley. They did me something similar. So Legi Maneko, I never knew that. Anyway, my bad. And how more Nelu dafa am. Yaga munema wal pour next time renga caution linga dawale. Manako okay. Ma just my driver says about them. After matahaw mahalata, ma call Adja uray pasi ñu patek lande. Manako be careful. I'm not police puneka this year. Munema hay. Kon yow la pool may ni kii de xama kum pool si ruxa bi ma ne ko it was me ma expliqué mu ne ma gis nga du dara ñu ngee seet rek ñi ñoo war a arrest ñi ñoo war a yóbbu yes ñu ngee seet ma ne parce que kii man stop sign stop naa completely suma stoputoon daf maa ticket waaye gis na ne li ma def was wrong so ma ne yii mu ngee xew ñu ngee stop nit ñi léegi si traffic lights yi ak si mbedda yeeg fu nekka so we just have to be careful like you said jërëjëf am na solo torop jërëjëf. No, li nga Adja mi li nga fi wax ni dafa am solo trop. Man Yes. During a traffic stop, Mom, the first thing you should ask them why am I being pulled over? Thank you. That's they should be able to answer that question. Why am I being pulled over? If they tell you why you're being pulled over, but don't make it difficult. You know, you're being pulled over because you didn't have this, or you're being pulled over. But if he's being difficult, give me your license and stuff. Give him that, but you have a right to know why you're being pulled over. So ask that question. Yeah, and just to mess over people. That's it. And guess what? I hope you're not drunk. Manako drunk. Manako, did you hear what I was playing when you pulled me over? Manako, because of the Quran that I was listening, that makes me, because I'm communicating you, Manako, tamaton suma music, suma lima you listen to down. Manako, I'm a Muslim. Okay, do you have an illegal substance in your car? Manako, you feel free to touch my car. I'm serious. Yes. I wouldn't tell him that because then they would search you without a warrant. Yes, you don't never want to give them consent to search your car. No, I was so pissed off. So I know, but you don't want to give them consent to search your car. Yeah, that's what she told me too. Yeah. No, so soxna Awa. Léegi comme par exemple gars yi fu ne la ñuy nekk léegi yow lan ngay advice nit ñi bu ñuy génn lan la ñu war a yore dañu war a yóbbu seen passeport wala dañu war a yor seen lan la ñu mën a parce que xamuloo fu ñu lay arrêté te ñoom dañuy dem randomly, right? They go random. They everywhere. Okay, so what should we do when you're going out? Ku si mel ni man mun naa dem bàyyi fi samay pièces, what do you do? Pour ñun Sénégalais, waaw. It's downstairs. Am na kuy wax not kii am na kuy wax. Wow, vas-y.
I would say just be careful. Don't go somewhere you don't have no business going, or don't go somewhere just to be going places. Well, so now, Sad. dama am benn question rek maanaam léegi. non awa yeggali baara may ñu tuuti rek après ok go ahead yan kees sooy génn yan kees nga war a am soxna awa ak yow yor sa ID bu fekkee nag amoo kayit amoo maanaam bu fekkee nekkoo ci dëkk bi da ngaa femme bi da ko ne daf doon dawal ñu pull over. can you guys meet that guy ñu ngi kii wax noonu baal ma de maa ngi ko naan that guy ñu ngi déglu awa vas-y bu fekkee ne amoo kayit ci dëkk bi I'll advise you nga gàtt tànk passeport moom boo ko yóbboo moom mooy maanaam yóbbu bu gaaw bi jarul sax nekk naan yaa ngi yóbbu passeport though they're gonna find you because lately also I've had somebody where they put their fingerprint on the machine. Their fingerprint can tell them who you are, what you have. But they don't have to print them ci ID parce que moom dawulu toon ñu xool ko ne ko ok mën nga dem ci booy yi Nicaragua la bokk bàyyi nañ ko mu dem but they have a way of finding you and tracking you because at one point or not you've given your fingerprint. If you're giving your fingerprint and then they put your print back in their machine again, they can find who you are and see ndax am nga pending case wala déet. So loolu moo nekk foofu. But at the end of the day booy génn da nga war a yor sa pièce. dëgg la luñ la mën a xàmmee yow yaay kan. sa identification. whether it's ID from Senegal, ID from here yoral pièce bi nga xamante ni buñ la taxawalee na la yow yaay kan nga mën leen jox leen man maay diw. Merci. Bara vas-y Bara bismillah. allo salaamaaleykum kanaay. waaleykum asalaam wa rahmatulah. mun naa dugg ma laajte question man la sama baax maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di baalu ak kanaak. Soxna di na ngeen def yéen a ngi si jàmm. waa alhamdulilah Ramata soxna Ramata. waaw dama doon bugg a laajte affaire immigration bi pour su fekkee yaa ngi bugg a defaral say sister o sa mag léegi su fekkee yow soo defee lifin mun naa ko defaral suma rakka wala suma mag bu góor fekkee nekk jaaru si suma yaay loolu laa bëggoon a laajte pour soxna Awa because man dama indi woon fi suma yaay daf fi ñëwoon waaye moom bugur fii ndax mu mun a def toog fii ma defaral ko commencé naa procès bi ndax ma mun koo defaral green card mi mun a defaral suma rakka yi ak suma mag bu góor waaye nangu da toog bugur fii léegi munuma ko forcé mu toog fii léegi ndax mun naa man defar procès bi suma family member wala si lan la loolu la amoon pour maa ngi jégalu nag. mën nga def sa process ak sa family member you can file for them. Yeah, you can file for them. sa yaay ak sa papa bu fekkee mënu leen file bëggul toog fii pour file leen then you can file for them. baax na. jërëjëf soxna Awa. Baara sëñ Baara may ñu tuuti ñu Baara mën nga dellu si après ñu jël keneen ki. Excusez-moi du Baara man la Semer dama amoon juste une dernière question. sama jabar elle a green card parce que comme ni ma wax ma fi ñëwee ñun ñëpp man ñu ngi amee green card ci man léegi moom dafa am sama doomu jiitle bu nekk Sénégal moom mu bëgg ko defal pétition def na ko sax ba pare léegi mois de mars def naa la ñu wax ne nañ ko doon mu ne ndax est-ce que instant boobu mën na jël aussi avocat wala ndax dafa war a xaar ba USAID répondre ba kii case bi daal. It doesn't make a difference because bu fekkee dafa start case without a lawyer, she can finish it without one. It's up to her. It's a personal choice. It depends on why she wants to take a lawyer. What would she need a lawyer for? If she doesn't know how to finish the process, she can get a lawyer. If she knows how to finish the process, she could do it herself, or she can use an immigration consultant. It's up to her, whatever way she's most comfortable of doing it. Okay. Okay, thank you. Yes. Soxna Awa. Dernière question. Sorry. All right. Dama bëggoon xam up to how many siblings can file for? If you have 20 siblings, you file for all 20. Okay. All right. So yeah, they're not going to tell you have 20 siblings. We can only allow 4. You know, it's just like if you have kids. You know, it's the same. Okay, because I was looking at the financial aspect because you said something earlier about sponsoring somebody. That's different, it's different. Okay. That's different because if you're looking at the sponsor piece of it, you can petition without sponsoring. You could be the petitioner, but you don't have to be the sponsor if you are the petitioner. Do you understand what I'm saying? Basically,
If you're the one who's petitioning and your income does not meet the requirement, you have a co-sponsor who's carrying the financial burden. They just have to know they're responsible until this person become a U.S. citizen. Okay. Mais yeah boy, to follow Mama Joe question bit. am na benn parti boy def sa paperwork si fu ñu lay waxee nga cité sa siblings yëpp, right? Yeah. Okay. Boy fire. Yeah, with any like Yeah. most applications. So they already have them on file. Assalamu alaikum. Not necessarily though. They have them on file, not necessarily. It depends on what did you do to have the. If you're doing the citizenship, they ask you. They may they ask you your parents, your kids, or your citizenship. Your siblings are not on there. I thought that they were on there because anyway, when I filed for my mom, I had to list all my siblings too. Yeah, for you when you're filing for your mom because you're filing for somebody else and you're not listing your siblings, you're listing her children. That's the difference. You're listing her children. If she had 10 children, 10 kids, meaning 5 from your dad and 5 from another marriage she had, they all your siblings, even though they have siblings, but they are her children. That's why you're listing them. You're not listing them because they are your siblings. You're listing them because they are her children. They want to know the petition, the person you're fighting, the connection to this person. How many kids? Just like you're listing her husband. You're listing her kids. That's why I'm saying that. Where do you list them? So that part has a factor to do with that. Okay. Yeah, I listed them on my mom as they kids. But you said that I can list all of them if I want to file for them, right? I can petition for all of them. Yeah. Okay. All right. Thank you. You're welcome. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Waa man Fanya laa tudd mais dama amoon benn lan laa bëggoon laajte. Man 2010. Dégguma. 2010. Okay. Dañ fi amoon case cancellation of removal. Boobu ba léegi nag dem naa jugement dégg nga def naa yëpp mais benn juge jëlu benn décision on my case. maa ngi doon jot nag work permit every year. Ni sama doom bu góor mu dugg army daal di ma dugalal. So léegi dugal naa case bi mais bële def naa il faut ñu tëj ko ba pare. Sama problème man lool la maa ngi xaar nag boobu ba léegi waxaguñ ma dara. Yéen a ngi may dégg. maa ngi lay dégg dama doon xaar question bu pare rek. Sama lawyer nag moom wala njëkk def mooy dugal fii nii daal comme quoi que man sama doom may na ma kayit mais ñu daal di ma dinaay. Looy bi den kii bi sama lawyer na ma léegi maa ko defee noonu. So kayit boobu fi laa yóbbu sa your old case ta bi nga amoon comme ça ñu kii ko daa gaaw ko dindi boobu ba léegi nag yàgg na tuuti maa ngi xaar moo dene yë maa ngi xaar boobu ba léegi. Man li ma comprendre mooy ban case nañ dinaay bi nga mujj dugal wala bi nga njëkkoon dugal. Non sama doom déjà may na ma pare mais. non xaaral da nga ne dañoo dinaay case. Which case got denied? Case bi nga sala ban case nañ dinaay ci case yi. Last one. mooy bi la sa doom dugalal pour pétition la. waa pétition bi waa. kon kooku mayu la kayit. kooku mayu la kayit bu la mayee kayit duñ ko dinaay. njëkk nañ ma bind lettre like may nañ ma
dinañ ma may daal cause xam nga man maa jur sama doom wane naa ko daal maa jur sama doom. I understand that mais fi may waxee mooy buñ la denial is not the same as may la bu fekkee ni sa doom application bi mu dugal pour pétitionner la lañ deny. déedéet boobu that does not mean bu te boobu nga mujj dugal non. waa. then boobu nañ deny then that mean he mayu la kayit. nee nañ ma que duma may kayit because of bee mu dugaloon. That's what I was gonna get into. Li tax ma leeral lii ba pare. You cannot have two open cases. Wow. maanaam mënoo dugal asylum ba ci biir nga ne takk naa jabar wala am naa jëkkër xaama dindi asylum bi def bële mënul nekk. boo dugalee case you have to wait till their case get adjudicated then you can file for another case. mënoo dugal case te fekk na case boobu jeexul ba pare. Voilà. bu fekkee case bi mi ngi pending avocat bi ko dugal balaa mu ko doon dugal dafa waroon close case bële ba pare. By withdrawing the application or doing whatever he needs to do to end that application before we introduce new document. But he didn't do that. Then that means whatever else you're going to put in afterwards can be denied because you're putting two applications at the same time and you can't have that. Donc, they should because you already have a pending case that has not been decided on. Voilà. Voilà. Mais dañ ma may beneen chance pour ma naa mën a waat beneen documents pour xam nga mottali ko waaw soo fi mu nekk nii ba lay xaar. Inshallah. Okay. waaw daf ma stressé nag bu baax a baax su ma génnee xam nga. léegi mi ngi pending ne daal moom yaa ngi si jàmm. fekkee nag pendingul moom ba nga def nànk rek if you fall into everybody else's category. all right waaw kon baax na waaw yor naa sama driver license too la so waaw d'accord waaw jërëjëf. just to remind Khady may remind nit ñi nga xam ne ñu ngi si biir line bi. waaw. soxna Awa numéro am 248. 787 2500. 248 787 25 00. am na question yoo xam ne kenn mënu ko laajte si air. mun nga ko woo si suuf. waaw man dana am consultation fee or whatever, but he can work with you and I don't help have you. any consultation fee. I don't charge for that. Mashallah. I don't charge anything for questions. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc mu ngi noonu yéen ñi kon nag xam naa ne heure bi mu ñuy xaw a tànc mais aussi ngeen bàyyi registration yi ñu leen doon wax earlier. Pap amul problème inshallah link bi mu ngi noonu again remember sponsor like you and me, members like you and me moo ñuy andil programme yi ñu mel donc ñuy ñaan ñi nga xam ne ñu ngi si line bi aussi ñu fàttale ko pour mën a dem register si lii bi nga xamante Hassan Baj dugal na ko for everyone ñu barkelu si encore si jumaa ji think about the convention all this program that ITFA is bringing to the community inshallah. Donc président allez-y bismillah. Merci Mamour. jërëjëf. Sorry dafa am benn yóbbante rek dama ko doon bañ a wax mu def ne dara la dafa am benn boy dafa jaar ci Nicaragua bi la jaar so après mu file so bi mu file jot na working permit ak nee na ak social security bi for the next 5 years mais nee na case bi li ko jaaxal mooy moom bi muy def story case bi affaire Sonko la woon te léegi Sonko premier ministre la so appointment bi mi ngi ñëw xamul ndax dafay ragal mu dem ba foofu gars yi nangu yëf yi nga ko joxoon ne ko ñibbil so muy laajte lan nañ koy advice. When they deny, if they do deny his case, they're gonna give him opportunity to appeal. But at the end of the day, it's a political reason, right? If he put his case for political reason, then he has a chance of being denied because Senegal amul his own politique. I'm the benn juge boo xamante ne am naa sama benn sœur day def translation with language line, and she translate or whatever. Sometimes she goes to court. Last fois passé fii la toog man ma nekk sama bureau mu nekk fii ci man di liggéey juge bi waa ji dafa dugg rek mu ne ko don't even start if it's about a gay case I'm denying your case te xale bi waxagul sax jotagul sax wax parce que xam nañ ni mënoo ne Sénégal ñëppay tëbandoo lu toll 10,000 personnes ñoom ñëpp ne ay góor jigéen nañu they know that that's not true te bu lee gëm ba gëm la ko they're gonna make you go to length and length of proving
to show that what you're saying is actually true. Political opinion is really not a case anymore because Senegal stable na léegi xeex amatu fa guerre amatu fa dara amatu fa xam nga so it's just a matter of the judge saying hey nga ne los naa fa lii amatuma fa dara sama nii sama naa I don't know what you're gonna say for them to believe you da ngay ñaan yàlla rek lépp gëm yàlla la boo ko gëmee yàlla moom mën ngaa dem xam nga lu yàlla tuddee sa toog fii dafa jeex day jeex bu yàlla tuddee que ne sa toog fii des na wala kulli àll dañ fi nekk but if he goes, he just got to give him what he have and just hope for the best. Mais wax dëgg yàlla Sénégal moom politique like issue bu fa am ba nit ñi tax ñëw fii à part xiif ak mar ba nga xam ne réalité la but that's not a qualifying factor then I don't know what's going on really that can make people qualify for asylum here. Thank you Yaboy jërëjëf good night. heure bi dab nañu de waaye soxna Awa gis question yi tey macha allah xam naa ni gars yi doyaluñu. mais man dama jàppoon ni question yi tey immigration lay nekk du sax ne amin taxes lay nekk pas immigration. yes dafa mel ni dañ ko sax mujj fàtte mais garaawul. yow si taxe dëkk bi moo jaxasoo. ñu ne immigration. ah non mais yow kay dañuy ñaan mais yaa booy ñëwaatal rek Awa da ngay ñëwaat rek nga dimbale ñu rek yow xam nga yow dëgg yàlla il faut mu dimbale ñu daal donc waaw inshallah rabbi am nga li tax sax da may laaj sànq dama sax da ngay def thème wala da ngay kii damay préférer nit ñi laajte seen question parce que question yi léeg-léeg ngay gën a bëgg a clarifier que ngay nekk di wax ay affaires yoo xamante ni nit ñi soxlawuñ ko xam ku am question boo ko laajtee ñu leeral la man I prefer going because most of the time we always go over hours. yes mais yaa booy foog nga ñëwaat pour taxe de parce que ci xaalisu taxe bi la ñuy jël jox ci jàkk ji nga ñëwaat nag wax ñu ni ñu ko war a faale ba nga wax lu neex na ma trop ñu koy faale ba xaalis bi bëri ñu mu di def ci jàkk ji inshallah parce que suñu yaay jooju foog nga dimbale ko si suuf waaw soxna Awa kon dañ jëlaat rek nga mayaat ñu beneen bés ba nga xam ni vraiment dinañu mën a continuer waxtaan bi li fi wàcc tey moom macha allah vraiment soxna Awa ñu la si gërëm yëpp kontaan nañu vraiment nii rek la yow suñu mbokk taalibe nga suñu rakk nga te communauté bi rek la tax a jóg aussi jël leen numéro Awa si chat room bi waaw ndax it fa am na lu ne lépp lu ñu uti si biti voilà lépp lu ñu uti si biti rek mu ngi ITFA su fekkee taxe la bu fekkee immigration la loolu yëpp am na fi te Awa ngi nii gis ngeen temps bu mu jël ñëw expliquer leen te li tax ngeen war a di ñuy defalante parce que Awa li nga koy wax yëpp xam na ko ñoo bokk Sénégal ñoo bokk langue ñoo bokk lépp xam na réalité bi ndax mu ngi dimbali xale yu bëri donc jël leen numéro ngeen wax ak moom si suuf Awa merci beaucoup pour tey ñu ngi séntu beneen bu xam ni vraiment bu mel nii encore wala bu ko gën a neex kon ma delloo kàddu gi suñu càmmiñ Mamour ñu jox leen dig daje ba beneen jeudi Mamour vas-y jërëjëf jërëjëf soxna Khady donc auditeur auditrice ñu ngi leen di gërëm di leen sant and vraiment émission bi ala dawmen ñu ngi jot ay vraiment some text messages about how great was the program nit ñi apprécier nañ ko te inshallah soxna Awa vraiment li nga fi wàccee I can relate to many of the stories that pass here tonight bi ma si gën a neex nag tey ndir yàlla ñooñu nga xam ne seen position pour file don't wait do it help other people put a petition sponsor whoever you can how many years it's gonna take yàlla mu ngi si loxo yàlla mais at least comme ni ko soxna Awa waxee boo amee pending case yow yaa gën a seet ki nga xam ne amul dara donc loolu rek war na motiver nit ñi ñu jóg dimbale ñi ñu mën a dimbale te ñu xam ne nag wax dëgg yàlla it fa encore une fois ni ko président Pape Diagne waxee next time we're going to talk about taxes get ready and for next week ñu gis ne the number of people that has registered for this new program that we have and launched last Thursday inshallah ñu gis ne numbers yaa ngi jëm kaw inshallah donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp de encore une fois xam li ñu koy waxee ne bu lekkee lam naka gërëmee coy donc di encore une fois suñu leadership avec vision bi mu am moo ñu andil plateforme bi ñu am ni mu Cheikh Ahmed Sy donc ñu ñaanal ko yàlla mu gudd fan parce que comme ni ko président Pambay di waxee rek moom bukkee rek dina ji mooy gën a wéral donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm auditeur auditrice di leen jox dig dajeer same time same link on ITFA radio every Thursday night. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good night everyone.